Парам-парам. Парам-парам. Так, что ж, приступим. Продолжаем наше путешествие в городе. На прошлом стриме именно я в одиночку убил Ифрит, местного башка, одного из племен, зверолюдей. Что было классно. Хочу еще. A hero in the making. Куда мне? Мне сюда. Славно. Погнали. Та-да-ду! Что скажешь? How was it? Oh well. Окей. Ничего нового. Yes. Вообще. Не, у меня еще нет этого кристалла. Давайте дальше. Давайте пойдем дальше. Привет, Минфиле. Minfilia is wearing a royal smile. Has something to do with newfound fame? Oh. Слушайте. Until not so very long ago, you were but one of many adventurers seeking to make their way in Eorzea. But for your character and courage, you were raised to the esteemed post of envoy. Thereafter, you traveled the realm, aiding those in need without thought of reward. Эй, неправда. Неправда, я всегда думал о награде, особенно денежной. Confirming to your stall that the science would benefit from your aid. And no sooner had you joined us than you personally bested the primal Ifrit. Да, я сделал это. Я засолил Ifrit, да. You have achieved a great deal in a short time, and won fame in so doing. Alas, fame does not come without a price, as you will soon discover. О, нет. Кому что должен сделать? I have guests in my ha, or rather, you have guests. Pardon. Здрасте. Lady Minfilia, radiant as always. I am given to understand that Science of Seventh Dawn have but recently welcomed a new hero into their midst. Да, мы сделали это. Ну, они сделали это. I'm here on behalf of the Maelstrom, run company of Lim Salamins, to offer said hero a place of honor within our ranks. As you can see, Maiha, your recent exploits have garnered you the attention of the grand companies of Eorzea. Each organization would have Ifrit's a bane for its own. To this end, all three have sent officers to court you. Oh, меня хотят завербовать. Окей, круто. Каковы плюсы этого и каковы минусы? Минусы, наверное, того, что придется, помогать им. Плюсы, наверное... может быть, какая-нибудь прокачка званий, дела. They would not ordinarily go to such length to enlist a new recruit. That they have an evidence of their high regard for you. Okay. I found myself wondering how word of you might have this spread so quickly. That the Immortal Flames should know her triumph is to be expected, but that the other
grand companies. И. Она тут ни при чем, она тут ни при чем. Ага. Your reputation precedes you, Mistress Q. Okay, Serpent Officer. Chill out. Окей. Мне нравится, к чему... Окей. It is no ordinary woman who can face a primal animal, the victor. The Order of the Twin Adder has the need of valiant women such as you. Join your strength to ours, and together let us ensure the peace ever reigns over the Wood. What a pleasure to be, what a pleasure it is to finally meet you, Mistress Q. О, вы все так теперь ко мне будете обращаться. Шикарно, меня устроит. My comrades speak of you of the most growing terms. Flame officer. A woman of your talent belongs with the Immortal Flames. Join your strength to us, friend, and together let us secure a prosperous future for Улда. Знаете, в этом мире существует всего одна великая сила. Это Лалафел. Я, уверен, что они контролируют все. Особенно Татару. А Улда — это город, построенный Лалафел. Ну, либо для Лалафел. Неважно. Они там правят. Так что бессмертное пламя, но бессмертные огни, скорее. Возможно, я присоединюсь к вам. Возможно. Он спаннер неплохой. К пиратам тоже нет. The Admiral has not exaggerating when she says they have the look of the hero. Who often does speak of you, friend. As the many other in Limsa, long before the rest of Eorzea took note, your name was well known to us, owing to you valorous deeds on behalf of our citizens. It is only nature that we should want you for the maelstrom. Join your strength to ours, and together let us see the grand vessel of Limsa Laminsa to the shores of glory. Окей, у тебя хорошо подвязанный язык. И ты говоришь не как пират или какой-нибудь морячок. То хорошо. Но... Блин, как бы мне не нравилось Адмирал. Адмирал классная. Пока что. Я не знаю, как там дальше пойдет. Но... Не. Думаю, я присоединюсь к Улда. Lady Minfilia. Very well. Though I'm quite sure you'll need to need no reminding. I have a brief summary of the situation to help clarify your thoughts on this matter. As you know, the grand companies are all encompassing organizations empowering to call upon the martial, economic, and technological resolutions to their respective city-states in terms of strife. There are presently 3 such organizations in Eorzea: the Maelstrom of Limsa, the Order of the Twin Adder of Gridania. Twin Adder, это змея какая-то? Это уж, кажется.
Кажется, это уж. Типа парного ужа. Гридания. And the Immortal Flames of Ul'dah. Просто мне нравится, как звучит Ul'dah. Serving a grand company means serving the nation to which it belongs. You will be charged with its defense and tasked with advancing its course. In return for your faithful service, you'll be furnished with various rewards, some of which may well prove useful to you in your other endeavors. If you are agonizing over which of the grand companies best deserves your loyalty, be at ease. The commitment you make this day need to be permanent. Should you wish to shift your alliance at a later date, you are entitled to do so. And yet, I can see that it is no small choice you face. Улда тогда. Раз у меня есть выбор, типа, в будущем поменять... Окей, Улда. A thought occurs to me. You will of course recall that the 3 city-states are planning to hold remembrance service. Well, as part of the proceedings, I'm given to understand that the leader of each grand company will deliver an address. Hitting those addresses, though, ought to help you make the informed decision. What say you, my dear officers? A fine suggestion. You're as wise as you beautiful, my lady. Он знает, о чем говорит. Он умный человек. Very well. Let's see my had to hear our leaders speak, then return here with her decision. We eagerly await your answer. Да, видимо, это уж, потому что у них знак это две переплетенные змеюки. А Мелстрома самый прикольный знак. Типа викингская лодочка с крестом каким-то прикольно. Это прям сразу видно, что торговая нация. У этих... Не знаю, у них похоже, будто они просто медики все. Поэтому все-таки к вам присоединюсь. I know full well that adventurers by their nature are a liberty-loving breed. Да. And not best suited to be to the discipline of military service. But I strongly urge you to join a grand company nonetheless. While the promise of reward is enticing in itself, it is not the only benefit. You are possessed of great power, Imaiha, and with it you are capable of doing untold good. You know that a great power is want to attract attention. Not all of it is friendly. There will be those who wish you ill. Логично. And you must need to be on the lookout for them. Yet, however vigilant you are but one woman. Воу! Ты в курсе, что мы Ифрита закидали магией из книжки буквально буквально вчера? Минфилия, ты не забывайся. In the midst of grand company, however, you will be one woman among many, a friend among friends. Your achievements will be shared, and so will the danger. I can think of no better arrangement. О, я могу использовать их как мясной щит. Окей, да, окей. Of course, joining one organization did not mean leaving another. I hope that we can continue to rely upon your aid. The 12 know that we will need of it the day ahead. Да, там еще
два народа призывают своих праймалов. Я помню. Так, минутку, сейчас дверь закрою. Отлично, дверь закрыта. А то там попугаи что-то возмущаются. Так. The Red companies seek to protect their own nation. We Science, on the other hand, seek to preserve the future of Eorzea as a whole. Similar, yet not quite the same. Да-да-да. Now then, I expect you that you will be afield more often in the future. As such, I would have you carry this link pearl with you at all times. It will allow us to stay in touch regardless of location. Еще один Bluetooth. Сколько у меня их уже? 2? Кажется, это второй Bluetooth, который мне дали. You're the exchange in Maiha, and you have the power to help shape it anew. Well, yeah. None can say that the tomorrow will bring. Tomorrow will bring. But so long as we believe in ourselves, there is not we cannot achieve. Now it is time you made ready for your journey. Before you depart, be sure to speak to Tataru. She will apprise you as to where and when the remembrance service are due to take place. Okay. Интересно, это будет одно празднование? Или в каждом городе будет проходить свое? Speak to Tataru. Так. The Flame General is a passionate man, and his word never failed to light a fire in the belly of those who listen. I am sure you will be no exception. Okay. Мне не нравится ваш поклон, ладно. The elder sincere speaks only truth, and her words have the power to touch the soul. At the sound of her voice, all fall silent and attend her. Ну, самое обычное приветствие. Самый обычный салют. When Admiral speaks, even pirates listen. And that is no small thing. She's a born leader. The kind one would gladly follow to the seventh hell. С этим не поспоришь. Адмирал шикарный персон. Во всяком случае, мне она очень понравилась. Так что... Все-таки улда. Все-таки, думаю, улда. Так. Вот еще повыше камеру поднять. Вот так. Давай. I'm sorry about all the attention you get on Yamaha. I might have sung your praises a little too loudly and often to a few too many people. Next time I'll be sure to hold my tongue literally if necessary. Anyway, I expect you want to know where and when the remembrance service taking place. Да. It all goes to plan. Gridania's Grand Company, the Order of the Twin Adder, will hold the first of 3 services. And Elder Sincere Kinesana will deliver the address at Mihketo Amphitheater. Oh, we были там. I should probably mention it at this point that due to organizational challenges involving in assembling all of the involved parties, it's possible that the order of the service might change. Still, there is not much we can do about that.
So make Gridania your first port of call. Хорошо. Значит, у каждого все-таки отдельный будет праздник. Next we'll need to go to Ulda, where Flames General Rauban Aldin. Rauban. That's me имя. Will be addressing the masses of the royal promenade. Oh, and it's rumored there is to be a special guest. Exciting. Особый гость? Я, что ли? Last but not least, you must take your way to the state's room in Laminsa, where Maelstrom Chief Admiral Metal Whip Blifiswin will be giving her address. The room is accessible via the Admiral's lift. Identify yourself to the sentry, Zenthiel, and he will admit you. Roll it? Да, я все понял. Well, off you go then. I hope you find there is remembrance service suitably educational. I suggest visiting the city-states in my prescribed order, though with your record of impeccable timing and luck, the schedule may well change in favor of your preferred travel plans. Farewell. Okay. Мне, по идее, будет... Да, самое простое мне будет портнуться в Ламинсу. Оттуда взять дерюжабль на Гридание. Не туда, туда. Отсюда я куда-нибудь могу? Могу в Тонелон. Мордорна, Black Shroud. Мордорна, там не были. То бишь, Улда это вообще центральная часть. Отсюда у них столько денег. Типа они на перекрестке всех наций. Вот почему. Торговля, все дела. Меня удивляет, насколько мир правдоподобный, учитывая, что это фэнтези. Я бы не сказал, что это хард фэнтези, но правдоподобненько. И книжный червь прибыл. Так, нужен порталик. А хотя... Зачем мне порталик? Это недалеко. Этот город прям очень простой в плане своего устройства. Гридание самый простой. Потом Малимса посложнее и Улда самый сложный. Как мне кажется. И амфитеатр, он... Там? Да. Нет, стоп. Там служба будет... А, да, все верно. Тут проходите, мне сюда. Дело мало ли, может мне нужно сперва с кем-то сходить, поговорить. Destination. А где все? Интересно, украшение останется? Но,
I lost my son to the calamity. The 3 seed seers are all together. Some say you couldn't take a step without stumbling over a body. Our forebears were once strangers in the Twelveswood. Fearful of the Green Wrath, they hid themselves in the dark recesses of the earth. Yet they dreamed of basking in the dappled sunlight of the forest. Through great effort, they proved their worth to the elementals, and were granted a place beneath the boughs. So it was that Gridania was born, some 5 centuries ago. Working hand in hand, the Hyur and the Elysian settlers sowed the seeds of our civilization, and soon they were joined by folk of all races. So nourished by the waters of unity, and blessed by the light of the matron, Gridania flourished into the great nation it is today. Do you see the Gridanian standard? There, hanging behind the Elder Seed Seer. The entwined serpents represent the unity between Hyur and Elysian. An elegant symbol, do you not agree? Hyur — это человеки, Elysian — это эльфы. In accordance with the will of the elementals, we have embraced a life of peace. Alas, our neighbors have not always sought the same for themselves, nor for us. Though we Gridanians have no love for war, we have still less for those who would threaten our way of life. Ever have we fought to protect the sanctity of the Twelveswood. When the Garlean Empire brought its war of conquest to Eorzea, we rallied under the noble standard of the Twin Adder that we might push back the encroaching darkness. Это что за чел из вселенной Ико? And it was we who prepared the ground for the reformation of the Eorzean Alliance, that all the peoples of this realm might stand united against the common threat. "5 years ago, the Alliance met the armies of the Empire upon the fields of Cartano. It would prove the bloodiest battle in recent memory. Countless Gridanian lives were lost. As Supreme Commander of the Order of the Twin Adder, ever shall I bear the weight of our people's sacrifice. Alas, their loss was not the only tragedy to befall us that day, for soon came the calamity. The scars borne by our forest are a constant reminder of its violence. Our lives have been irrevocably changed, each waking hour a struggle to survive. Driven to desperation, some among us have strayed from the path of righteousness, resorting to banditry, poaching, and other unconscionable deeds. To compound our woes, the Ixal have returned in force, emboldened by our suffering. They test our defenses nigh without cease, and prey upon the vulnerable. So beleaguered from within and without, it is of little wonder that our unity now falters. Dark times are upon us. Кто вы такие, блин? Вы были на... Ладно. Time was a man could walk the high roads without fear. On this day, 5 years ago, countless Eorzeans laid down their lives that we might behold another dawn.
Please join with me in honoring their memory. And how do you propose to honor the memory of those you cannot remember, pray tell? Wow. The destruction wrought by the calamity was indiscriminate. It dealt death to Eorzean and Garlean alike. Yet while we have labored to rebuild our homes, to rebuild our lives, the Empire has set about raising steel fortresses here in the Twelveswood. Let none be mistaken. The Garleans remain the greatest threat to our survival. If we are to stand against them, we must remember what it is to be united. Our many troubles blind us to the woes of our fellow man. Thence is harmony lost. Yet harmony is the founding principle of Gridania. Ooh. Хороший камбэк. К объяснению, что вообще гридание означает у We них. are gathered here to honor the fallen. Let them be honored not only in word and thought, but through concerted action. I bid you, join hands with me once more beneath the Twin Adder's standard. And together, let us heal the forest's wounds, that our progeny might live in harmony beneath these ancient boughs. For serenity, purity, and sanctity. We must think of the children. Woods will be done. It's up to us To think of the children. elementals. А какие же дети? Подумайте о детях. Она повернула спиной к публике. Плохой знак. Не надо так делать. Не надо так делать. И не поворачивайтесь. Боком максимум. Не поворачивайтесь спиной к публике. Это так не делается. Ну зачем? Такую касцену попортили. If you'll permit me, Alfino. Алфинал. Эй, теперь я знаю твое имя. And my sister, Alize, at your service. Альфинал и Ализе. Окей. I saw at a glance that you were a fellow traveler. You might call us students of history, sampling the realm's remembrances in pursuit of enlightenment. Ты звучишь подозрительно. The Gridanians are unfortunate enough to have to contend with two beast tribes. The XIV are unquestionably the more troubling, being of a naturally warlike disposition, and want to summon their bloodthirsty primal Garuda. The Sylphs, by contrast, are peaceful in nature, being mischievous rather than malevolent, and have long been on friendly terms with the Gridanians, until recently at least. Alas, they have grown aloof, a change observed at roughly the time they summoned the primal Ramu. The Gridanians have no love for war, and they consider open conflict a last resort. Though they clash with the Exalt even more regularly, you may be assured that they do so in self-defense. As for the Sylphs, they are as yet bound by a peace treaty, though one wonders how long it will be before it's broken. The Twelveswood was generously wounded during the calamity, leaving Gridania vulnerable to attack. The people are hopeful that restoring the wood, and thereby the power of the elementals,
will put an end to their woes. Yet how long will it take? Centuries, I'd wager. Meanwhile, the Exile will continue their incursions, spewed on Garuda and her insatiable appetite for destruction. Whether the Gridanians like it or not, sooner or later it will come to an all-out war, and when it does, the Order of the Twin Adder will need all the help it can muster. How valuable might the aid of capable adventurer prove to them then? Кто ты такой? Кто вы такие, блин? Не, ну, понятно. Видимо, это ученые. Искатели потерянных знаний. Поиски утраченных слов. Кстати, неплохая игра. Крайне советую. Сейчас фиг найдешь, правда. Так, с этим покончено. Дальше мне Вулда. Улда, ула, улда. Надеюсь, полет Вулда стоит столько же. Ебой чокобо. This man interesting to chocobo. Upon reaching level 10, you will be allowed to rent chocobos from stable. Oh, блин, я пропустил это. While granting you will have complete control of the chocobo until you either dismount, enter deep water, direct, or the rental period expires. Okay. My guaranteed fastest in Rome. Money back. $80 гил на 10 минут. Не. Я подожду своего чокобо. Я подожду своего чокобо. Потому что я бы упал бы туда. Не с этой стороны. Улда. Погнали. Посмотрим, что скажет Рабан. Я же можно пропустить, да? Да. Я уже насмотрелся на эту картиночку. О, точно. Здрасте. А куда мне? Это у нас FFXIV. Ничего не говорит. Где надо, я там, где надо. Я так и знал. Так и было запланировано. Сейчас еще какие-нибудь левые персонажи появятся. Behold, 'tis the Sultana Nanima herself! And Roban as well. Hark you, souls of flame, drawn to the bosom of the desert, where the fire burns brightest and shall rage forevermore. Hurrah! Rauban! Where since antiquity, under the sage and judicious rule of the Ul dynasty,
we have wrought sand into gold, where by the grace and glory of Naldal have our brave sons and daughters flourished and prospered. I speak of Uldar! Вы опять. There, at the Flame General's back flies the Grand Company's standard. Note the sigil. The golden scales of order balance the jewel of prosperity with the flame of might. А, ну. Great and many are the gifts our nation has given the realm. Знаете, мощь и достаток. Мне нравится их ход мышления. Да. Да, баланс мощи и достатка. Да, быть чертовски богатым и чертовски сильным. Да. In Eorzea's darkest hour, on the killing fields of Cartano, none spent more in blood and gold than we. Thus was the 7th Imperial Legion laid low. So that's how it happened. How soon history forgets. Yet many left our gates, never to return. Let us pray for our absent brothers and sisters, that they might know happiness in the great beyond, as Thal's honored guests. If the fates were fair, the price we paid that day would have bought us victory. Alas, they are not. And now, but 5 years into this 7th Umbral era, the spirit of sacrifice which granted us our strength is all but dead. Look around you. What do you see? A people divided, downtrodden, and enthralled. Where are the merciful alms of the rich? Where is the just steel of the righteous? I ask you, is this the great nation our brothers and sisters gave their lives to save? You who call this living, dishonor the name of the Immortal Flames. It is but a slow death. Ooh. Our enemies surround us. The savage hordes of the Amalja wait beside our roads, strangling the lifelines of trade. Meanwhile, the Garleans make mock of our borders and despoil our land of its natural wealth. We stand on a precipice, yet we do not act. Whether trader or soldier, monetarist or royalist, all must recognize that a divided Uldar stands to fall. Victory and fortune walk hand in hand. Ye who seek glory and wealth, look not to what little you can snatch from your neighbor, but to the boundless wealth of the world beyond. Now is the time to unite. Now is the time to ride forth. In the name of the Sultana, I beseech you, line not your own coffers, but those of the Immortal Flames. Seek not to prosper from Uldar, but to restore her to prosperity. As the realm prospers, so shall Uldar. As Uldar prospers, so shall her people. Ja, for Uldar! Together we are one. Your grace. Rauban? Nanaмо Ulnamo. People of Uldar, I, Nanamo, 17th in the line of Ul, address you. Она 17-я в роду. В смысле, она 17-й правитель Улта. Насколько древний этот город? Сколько Лолафол живут? Much has been made of the wealth of Uldar. Yet those who measure that wealth in coins and carats are gravely deceived. For the true wealth of Uldar lies in the health, happiness, and hopes of her people. Beloved subjects, I bid you raise aloft the torch of Uldar
that her flames might serve as a beacon for all Eorzea to see. Long live Nanamo! Glory to the Sultana! For victory and fortune, stride fearless into the inferno, for we are, by fire, reborn! Ooh. Окей. Это попало в точку. Особенно, ну, корреляция с тем, что игру пересоздали, просто отправив все предыдущее в огонь. Хорошо. Блин, хорошая речь. Очень хорошая речь. Да. The time is now! I Fancy meeting you again. Да, привет. Что вы тут делаете? The Uldans have a long history of conflict with the Amalja, the beast tribe that worship the primal Ifrit. Judging by the look of this state, I reckon if you were encountered them. Да, было дело. The Uldans do not shy from confrontation. Have out themselves their precious prosperity, they will seek to crush it. So have they dealt with the Ifrit thus far, smoothing his flame each time he is stoken to life? Yet he is but one of several problems. Though they have been quiet this past 5 years, the Guardians have not gone away. Meanwhile, refugees continue to arrive in droves, and Ulda has no clear policy on how to deal with them. Oh fuck. After all, not even the Sultanate's coffers are bottomless, and even assuming they had the coin, resources will ever be finite. Окей, берем всех всех беженцев, берем их всех, даем им минимальную оплату труда, минимальную оплату труда, и отправляем их на производство, добычу, добычу производство полезных ископаемых, еда. В общем, то, что сейчас страдает, потому что был квест, что ресурсов недостаточно, из-за этого открывают чертовы шахты, в которых уже на протяжении 300 лет заточены гиганты, которые восстали. А что, эй, это дело, само собой понятно, нужны рабочие. Плюс они могли бы спонсировать какие-нибудь группы разбойничьи, которые бы нападали на эту нацию, которая здесь вторглась. Ладно. Which brings me back to the subject of Ifrit. Has been observed that the Amalja are summoning him with ever increasing frequency. Every time they do so, the Uldans send their forces to smite the primal, and though they inevitably succeed, each victory is brought with blood. It is a war of attrition, which they cannot well sustain. Small wonder then that the Immortal Flames are eager to recruit more members. At such a desperate hour, an adventure of your experience would be the most welcome addition to their ranks. Кто вы? Откуда вы? Почему вы? Ну, здесь можно сразу так. Ёньк. И... Дыщ. А, вот даже это скрывает, даже название... Прям вообще весь интерфейс скрывает, это прикольно. О, сейчас адмирал будет. Сейчас будет адмирал.
Мне за это 1000 аж дадут. Славно, деньги мне нужны, деньги мне важны. О, кстати, я тут вне стрима прошел несколько раз рейдик ивентовский и выбил все, кроме сингл-юз этого. Кажется, это тыква на бошку. Я не выбил, потому что она, ее активировал, она остается активна 15 секунд или типа того, потом исчезает. Мне это не нравится. Here to attend the remembrance service, be quick, the admiral is due to give her address at any moment. Погнали. The Garleans are another matter altogether. So much for our alliance. It's sunk beyond the seabed. Посмотрим, понравишься ли ты мне еще больше, чем до этого. Давай, адмирал, не подведи. Блин, крайне эффектно. Brothers and sisters of the sea, hearken unto me. Look upon this, our mighty crimson standard, and tell me your hearts do not swell with pride. 700 summers have come and gone since our forefathers first ran aground in this fertile bay. 700 лет. Гридания самая молодая, что ли? In that time, guided by the Mother of Oceans, Limsa Lominsa has grown from humble fishing village to uncontested ruler of the 5 seas and beyond. Did you look as the Admiral bid you? It is a rather stirring standard, I must say. The crimson field is meant to signify the blood of fallen crewmates, while the black longship represents a pirate vessel. When the Garlean Empire marched upon Eorzea, we assembled beneath the Maelstrom standard, and our grand company was reborn. All answered the call, from the Knights of the Barracuda to Hilthier's bloody executioners, and together we met our would-be conquerors upon the field of Cartano. That day, the world bore witness to the united strength of Limsa Lominsa. I swear to you, no army ever fought harder or with more courage, yet many of ours did not survive. Шикарные погоны. Join me now in remembering those who fought in the name of freedom and fell. May their souls be returned to the sea. Freedom. Yes, they have always been rather fond of their freedom. Much as the beast tribes have. Small wonder. Beneath the surface, one would struggle to tell them apart. It has been 5 long years since the calamity struck. 5 long years of tireless rebuilding. Yet still the wounds of the calamity fester and weep. But when I stand atop the mizzenmast and gaze out upon our battered and broken vessel, I see an undying spirit. Did we not build all this from the wreck of the Galadian all those centuries ago? Shall we not do so again? Yet there are those who would see this ship of ours sink beneath the waves of the restless Rotano. The Sahagin creep ashore seeking blood for their accursed god. Those fishback The Sahagin bastards. have risen? While the mines of Ogomero spew forth kobolds who push ever south, despoiling our lands as they go. These savage beast tribes will be the first waves to crash against our creaking hull. And behind them swells the grim tide of the Garlean Empire. Even now the curs fly their flags within our borders. Doubt not, but that they will be upon us ere long. We are well nigh surrounded.
Yet there are those among us who would rather turn their swords against their crewmates than our cannons against our foes. How can we hope to repel our many enemies when mutiny breeds below deck? There is but one course left to us. One bearing that will bring us victory over the beast hordes and the Empire both, and see this ship safe to port. We must mend the rift the Calamity has reopened twixt pirate and maelstrom, and stand fast with our adventurer brothers against the coming tempest. Mark ye well, a crew without unity is no crew at all. 'Tis but a mass of drowned men. To me, then, brothers and sisters of the sea, gather beneath the undying crimson standard, and pledge me your strength, your skill, your wisdom. And with the guidance of the navigator, this great vessel of ours shall ride the waves, till sea swallows all. Long live the Admiral! Moving! Gather the lads! Oh, where's me cutlass? I'll follow ye to the seven hells, Admiral! Okay. Это голда. Fancy meeting you again. Третий раз. Alphenode. As the Admiral mentioned in her address, Limslaminse is plagued by two beast tribes. The first are the fish-like Sahagin, worshippers of the primal Leviathan. The second one, the kobolds, who dwell beneath the earth and take the primal Titan for their god. Круто. As the beast tribe's presence weren't troublesome enough, the Guardian have also chosen to erect fortress right in the Laminsian backyard. О, возможно, вот что я видел вчера с этого, с помостков на пляже, когда на корабль отправлялись по квесту классовому. Там какие-то железные стены, все дела. And that to stay not of internal strife. As a nation of pirates, there is no end to the blood feuds between the various factions. And while they fight among themselves, the Guardians whet their blades and watch. If the Laminsians are to have any hope of withstanding the Empire, they must first resolve their own affairs. Differences must be set aside, and the primal threat dealt with once and for all. To this end, I expect that they will soon take decisive action against the beast tribes. Mark my word, the Maelstrom standard will be drenched a deeper shade of crimson ere long. That a capable adventurer like you would be a valuable addition to their crew is beyond question. But will you sail with the Admiral? Эй, не надо меня подкупать. Она всегда первой уходит. Выглядит так, будто он ее просто спикер. Он ее представитель. Она какая-то... Или она просто не разговорчивая. Майха, this is Minfilia. Are you well, I hope? Would I be correct in thinking that the final Remembrance service has now concluded? Да, все верно, все закончилось. Я сделал выбор. Улда. A month ago, you say? What a coincidence. Да, какое совпадение. Just an aside, I trust you remember our guest from the Grand Communies. Well, delighted though we are to have them here at the Waking Sands. It would not do to keep them
in suspense any longer than necessary. In short, hurry back. Окей, они начали доставать Минфилю. Репорту Минфилия. У меня еще 8 порталов. И... Фуди. Простенький танец. По-хорошему нужно было бы свои силы бросить в поддержку Гридани либо Лимсламинца. По-хорошему. Но с другой стороны, Улда — это центр всего этого альянса. И в прямом смысле, если логистически, он... Ну, кстати, что за Мордона? Я там еще не был. Он как бы имеет доступ ко всем остальным двум. Плюс Мордона, это вот. Revenant's Stall, Unattuned, Quethalis, Ishgard, Southern Highlands, Central Highlands. Интересно. The Sea of Clouds, а это вообще безымянное. О, это похоже на большие корабли какие-то. Ну ладно. В общем. Да. Они геополитически в центре всего этого. А сейчас у них небольшой перерыв в том, что мы убили Ифрита, и сейчас народу зверолюдов понадобится время, чтобы призвать его заново. Так что они... Если я займусь их делами, то они смогут предназначить свои силы на помощь другим. Если они объединятся в альянс. Как бы. Финальная цель — это объединить их в альянс. Плюс, когда я убью всех остальных праймалов, им останется волноваться только по поводу империи. И все. Остальное будет решено. Правда, так понимаю, праймалов я буду убивать снова и снова и снова и снова. До бесконечности. Welcome back, Imaiha. Were the Grand Company leaders were as illuminating as you had hoped? Да. Each nation is blessed with problems. I trust you see now why our service are in such demand. Would there be more view, Maiha? But you must be tired from your journey. Why don't you rest a while and take a moment to reflect on your decision? Once your mind is made up, pray give a Grand Company officers your answer. Эй, деньги! Вы? The gods only know what grand company our adventurer friend will keep. The wheels of change are in motion regardless. Brother, are you certain this course is best? Whatever do you mean, dear sister? The so-called remembrance ceremonies were little more than standard waving rallies. As though the Calamity and 7th Umbral Era warranted scarcely a mention. Well, of course they were standard waving rallies. Да, они для сбора людей. Since you are so observant, mayhap you noticed what mention was made of the Warriors of Light? None.
I suppose they must have forgotten the heroes who spared Eorzea a fate worse than the calamity? No, dear Alize, they haven't forgotten these details. They have elected to omit them. Oh. Deep are the wounds the calamity inflicted upon Eorzea. So deep, in fact, that the realm still bleeds. Needless to say, the beast tribes and their primals do little to alleviate the pain. So, the task of salving Eorzea's wounds falls to the scions of the Seventh Dawn, with a little help from our friends, the Grand Companies. Remembrance will yield no remedy. If our world is to heal, we must put the horrors of the calamity behind us. Our grandfather would never entrust the fate of the realm to despots who rewrite history to their convenience. There must be another way to cure what ails this world, and I need to find it. You are most welcome to try. Our paths may differ, but our destination is the same. In time, I dare say we will see eye to eye. I should hope so. Их дед был каким-то шишкой. Окей. My lady! We are to escort you. Hope does not come into it. We share the burden of this fate, dear sister, and will prevail together or not at all. Они обратились к ней миледи. Что если они... был же какой-то 4-й город, который... Типа... Гарлин... Империя Гарлин полностью уничтожила, которая была типа кладезем знаний и технологий и все такое. Может, они типа наследники трона? Возможно? The salve will serve not only to close up our present wounds, but prevent old ones from opening anew. Интересно. Select the Grand Company. Ой, Immortal Flames. Welcome back, adventurer. I take it. General Araban's word kindled a fire within you. Да, речь была хороша. Excellent. I feared that the incident with the traitor may have soured your opinion of us. Soured your opinion of us. It gladdens me to see that it's not the case. But before we can count you as one of our own, you must be formally inducted in our ranks. Suit black eye, liberal and dye used for coloring anything from cloth to metal. Okay. Please proceed to the Hall of Flames on Ul'dah's Merchant Strip and identify yourself to the personal officer. I will notify him of your coming. With your strength joined to ours, we shall surely prevail over our enemies, be they beastmen or imperials. Okay. А вот теперь я арендую себе чокоба. Чокобо. Ибо мне далеко. Мне же далеко? Да, мне был, да. Что как бы далеко. Я могу арендовать здесь чокобо? Не могу здесь арендовать чокобо. Почему? Почему в некоторых местах я могу арендовать чокобо, в некоторых нет? Что за... Несправедливо. Ладно.
Да, погнали. Вперед, курица! Неси меня! Итак, на повестке дня у нас сколько общей сложности? 5 праймалов. Гаруда, Титан, Идзала мы повалили. Левиафан. Кто еще? Еще 2 должно быть. Там 2 в Гридании, 2 в... Лимсаламинсе и 1 тут. Вроде все 5 должно быть. Попался на меня напасть. Зачем? Что мне надо? Пам-пам-парам-пам-пам. О, у них там... Они что-то выкачивают из земли. Возможно, нефть. Живи, как это усы. Прикольно, что они так стоят неподвижно, потом открывают глазки и идут. Потом закрывают глазки и снова стоят неподвижно. Привет, Луда. The Steps of Nord. Immortal Flames. А здесь много народу. Здрасте. What brings you to the Hall of Flames this morning, adventurer? My name is Imai-Haku. I believe you are expecting me. Ah, I thought as much. You are just as our man at Walking Sands described. It's an honor to meet you, madam. Now, in order to formalize your sir. Speak private. Imperial sir. They fired on a high wind skyway airship. Scouts say she's coming down in the west, to the west near Horizon's edge. Bloody hells! Of all the times for it to happen. Maiha, there is no time for formalities. The Imperial Flames need your help now. We're in the midst of a large-scale operation against the Maiha, and we have no one to spare in western Tanalan. You must get to the ship before the Garlands do. If there are any survivors, see that they do not come to further harm. Now go. Okay. Класс. Наше первое задание. Мы еще даже не вступили официально, но нам уже дали задание. Спасти упавший кораблик, который Империя Гарлин сбила. Минутку.
Нет. Билайн. Зачем Билайн ты мне названиваешь? Так, мне... А, просто туда вернуться. Окей, это недалеко. Индепендент кто? Арсбендер. Окей. Мимишу. Все-таки забавно у них имена. Большинство из них. Брасплейд. Он прям за мостом упал. Хорошо. Большой черепах. Хамерлия. Мне довольно много денег мешочками. Я думаю, мешочки пока не буду открывать, потому что, блин, у меня ограничение на число денег, которые я могу держать. Поэтому я думаю, я их буду хранить. И когда, если куплю полноценную игру... Ау, вы живы, все с вами в порядке. Ну-ка. Привет. Это кто такие? Привет. An adventure? What are you doing out here? No, wait. Let's find some cover first. Airship crewman. Okay. Great. Нашли укрытие. О, пробежали все метров 20. The Imperial Flames sent you. How do I know you're not an Imperial spy? You don't even have a uniform. Hey, alright, sir. Our scouts reported the attack on your craft. We come to rescue you. My Haku, yes. Glad to have you with us. Там их больше, чем нас. Но у меня есть книжка. I have not seen a craft of this design before. That traitor Garland has been busy. The secrets of Magitech are ours by right. They are not to be squatted upon the savages of this land. By taking this craft back to the fortress, dismantle it if you must, and bring the engineer. Someone must pay for Garland's crimes. Кто такой Garland? They mean to take the ship back to Castrum Meridium along with our front.
Нет. Wedge, you have to help him. That fool of Lalafell was hiding inside the tiny Bronco. Wedge. Это имя того чела? Того Lalafella? Nice looking ship. They're not the best place to have taken shelter, I agree. It's the first airship we've built since the Calamity, the first since Master Garland, well, since he went missing. After years of work, she was finally ready for her first test flight, and she was soaring. She really was, till those bastards blasted her out of the sky. Oh. We attack on my command. Kill them quickly and save the Lalafell if possible. Если возможно. Мы спасем Lalafell. Is that clear, Ихмайха? Определенно. Show them what becomes of those who play with fire. Charge! Внезапная атака. Она очень тихая. Run the track! To arms! У них есть маг. Надо сразу брать мага. Нет, ты. Это было просто. Драматург, Flame Conjurer. Класс, ну нормально, мы заживем. Почему это не работает? Ах ты ж гадёныш, ты умеешь лечиться. Давай сделаем так. Почему мне это недоступно? Не могу использовать все еще. Вау, штука толстая. Окей. Не, если серьезно, почему я не могу этим пользоваться? Тут пару не должно проходить. Мне до 24-го всего лишь повалили. Я и броню на себя одеть не могу почему-то. Куда ты убежаешь? Давайте лучников берем. Танк жив, танк живой, танк выживет. Славно. Остался тут ты. Прикольная штука. Класс, у них мехи есть, если это мех. Или, может, это робот? Бигс! Wedge, you shouldn't have stayed with the ship. That was a close one. Too damn close, so... How she looks anyway. The auxiliary propeller is a dead loss, but I think we can wring enough thrust from the main propeller to get us airborne. A few minor modifications, and we should be able to fly the tiny Bronco home.
The Imperials will come looking for their scouts, but we can defend this position until the engineers leave. Круто. Шикарно. You should go, Maiha. You still have unfinished business to attend at the House of Flame. You're not quite one of us yet, though anyone who'd seen you in action today would be forgotten to think otherwise. Just wanted to say sorry, you know, for calling you an Imperial spy and all that. Got that one wrong, didn't I? Haha. Seriously though, if it hadn't been for you and the Imperial Flames lads here, would be chained up in a dungeon by now. I'm in your debt, friend. We both are. Да, вы мне должны. Мне столько людей должны. Столько денег. Wedge. Thank you. Very grateful. Да, да. Только спасибо, на хлеб не намажешь. И в кошелек не положишь. Нет, можно, конечно, но... А, что-то не то. Это не пчелки. Знаете, что я сделаю? Пока. Я сделаю Улда своим избранным местом, чтобы я мог дешевле сюда телепортироваться, да? О, нет. Или да? Насколько часто мне... Куда мне чаще придется телепортироваться, интересно? В Улда или в Минфламинцу? Так я нашел, как выключить звук этой штуки. Я не особо-то и искал, по-любому где-нибудь прописано, но... Было бы неплохо и отключить. Вот почему. Вот почему недоступно было. Я карбункла своего не призвал. Сам для себя усложнил задачу. Где карбункл? Ой, фу. Вот он. Другое дело. Immortal Flames. Надеюсь, испытательных миссий не будет. Можно зачесть? Ми-мио-мио. Текущее любимое занятие — читать имена лолофелов. Welcome back, Maiha. One of your deeds in the field reached me not long ago. Exemplary service. А то. Rest assured that the Garland's Ironworks engineers are fine. Garland. Кто такой, блин, Garland? Новое имя. Его раньше не было. They were able to get their vessel back in the air before Imperial reinforcements arrived. Your willingness to assist us in such short notice is to be commended. Clearly, your reputation is well deserved. Now then, I believe we have some unfinished business. Shall we continue from here, from where we left off, and induct you into Immortal Flames? Oh. Oh yeah, Immortal Flame. Flame Seals. A personal offer stands by completing. Okay. Тут. О, я так понимаю, я вступил в фракцию, а эти бумажки — это валюта фракции. Потому что по-любому у них будет свой собственный магазин. Окей. Are you ready, Maiha? Then let us begin.
Mehaku, you stand poised to enter a sacred trust. The flames of Ul'dah burn bright, casting light where there is dark, and purging evil where some it lurks. We are ever ready to meet the nation's enemies in battle, be they beastmen, garlin, or worse. And at a word from Flame General Rabban al-Din, we would gladly lay down our lives to maintain the peace and prosperity of Ul'dah. To join our ranks, you must forsake all other nations. Only then may you commit yourself to the fire and be reborn as an eternal flame. Burn as one of us, my Haku, and together we shall chase the darkness from Ul'dah. Will you swear on oath to mark this occasion? Знаете, третий вариант мне подходит больше всего, потому что... Блин, он эпичен. Генерал мне их очень понравился, так что да. I will follow him to death. The Flame General will lead the van in every battle of the cold. That would surprise me if you had the chance to fight by his side and one day. Very well. Your resolve is plain. My Haku, I hereby confer upon you the rank of Flame Private 3rd Class. Welcome to the Immortal Flames, Private. May you fight to the last for coin and country. Fight to the last for coin and country. Okay. Все во имя денег. Денег и власти. Что как бы это больше власти? Из двух источников власти, существующих в мире, они выбрали оба. Это, ты хочешь деньги, чтобы с помощью них обрести власть? Либо ты хочешь быть чертовски сильным, чтобы добиваться власти с помощью силы. Они такие... Оба? Can you hear me, Maiha? This is Benfilia. Привет. An officer of the Immortal Flames contacted me with news of your enlistment. My congratulations, Private Coup. I have no doubt that you are eager to make the acquaintances of your new comrades, but I would ask that you pay a visit to our old ones first. Remember, though you are now a flame of Ul'dah, you are no less a scion. Pray return to the Walking Sands at your earliest convenience. There are some friends here whom I would very much like you to meet. We shall be waiting. Sure? No, it's not. It seems your presence is required somewhere. But before you leave, perhaps you could find a moment to speak with Commander Swift. He's not want to see new recruits go into the fields unprepared. You may now accept the quest, my little chocobo. Chocobo. By speaking with Swift. This quest must be completed in order to proceed to the end of the main scenario for A Realm Reborn. My little chocobo. Immortal Flames. Ooh. Grand Companies. Ooh. You are now a member of Grand Company and have been assigned the rank of Private 3rd Class. Your Grand Company and rank can be confirmed at any time under the profile.
Untitled Chapter in the profile. Character, profile. Ага. Grand companies pay their members not in guild but in complete company seals. Currency in the main system. Я вроде могу нажать вот так вот, но мне их. Окей. A Grand Company quartermaster is stationed at each Grand Company headquarters and will exchange items for company seals. Company seals are only redeemable with the Grand Company that issued them. Oh, круто. Okay. Supply and provision missions. The Grand Companies of Eorzea are in constant need of supplies and provisions to maintain their daily operations. Adventurers can earn experience points and company seals by crafting or gathering the items required for delivering them. Speak to the Grand Company personal officer or one of the many officers stationed through the realm to complete the delivery. Items south change every day or time. They can be confirmed by selecting timers located under duty in main menu. Окей. Это ты даешь задание? О, не, это одежка. Броня. Ха-ха. Очень плохо. Private. Craftsmanship. Perception gathering. О. Они разные по спецификации. Неплохая роба. Мне нравится гору у нее. Окей. Интересно. У-ла-ла. У-ла-ла. Ну-ка, если максимальный уровень, что у нас выйдет? Пу-пу-пу-пу. Вау! Вау! Окей, ну это просто их униформа. Ну-ка, что у нас тут? Стоп, что? Видимо, для коков. Серьезно, тут нет ничего для... Ладно. Эй, привет. Pop no longer. My little chocobo. Chocobo whistle. Accept. Proud who? Yes, a moment of your time, if you please. You wish to carry out your duties swiftly, do you not? Well then, perhaps you should get yourself a chocobo. If you are interested, the Immortal Flames will furnish you with one. It's not a complex process, but it does require some paperwork. First speak with the quartermaster to obtain a flame chocobo insurance. Issuance. You'll need to exchange company seals in order to do so. Once you've received the issuance, show it to Mimigan by the gate of Nald. He'll be the one to furnish you with a bird.
Блин, кого я должен получить его? You must present me again from the document can be obtained. Change company seals with flame quartermaster. Где оно? Оружие, арма, материалы. Материал, наверное. Нет. Материал. Я слепой? Я, скорее всего, слепой. Focus drops. Какого хрена? Может, ты? Alright, I'm the OSC quartermaster affiliated with the Imperial Flames, and and it's my duty to provide those three companies who have pledged their alliance to our grand company with the opportunity to pursue various enchantments and items which will benefit their members. I say, have you ever considered joining the free company? It's not, might I suggest you? The wall will open. То же самое. Flames of recharge with assistant officer. Okay. Free companies. Free companies are independent player operated organizations are not like guilds. Although they are not registered on who may join a company, players cannot belong to more than one free company at a time. Companies will advance in ranks as their members earn company points. To form a company, player must card. Flame Quartermaster. Во-первых, у меня нету... Да, я должен отнести. Да нет же, ты. Glamour, Flame, Map. Не, ну это материалы, это не то. Это все крафтовые материалы. Здесь должно быть. Антидот, Dark Matter. Вот она, тут ты, 200. Окей. Окей, я ее нашел. Это выполнит твое задание, вот это вот, потому что дается 1400. Accept. I've been keeping an eye on you of late. Gathered on behalf of Ulda. Those were all Auspural. Yes, I understand. Now that a flame general saw in you. It would not be an understatement to say that the future of our grand company is riding on your capable shoulders. And yet it is also clear to me that you have only begun to tap into the depths of your potential. Your flame burns strong, but it may yet grow stronger. Yes, I would see you become a blazing inferno that reduces all that opposes Ulda into smoldering embers. It is with such hopes that I have made arrangements for you to receive training at the Wolf's Den, a proving ground established by the Orzen Alliance for the training of Grand Company's recruits. I hope you are familiar with it? Yeah. That look in your eyes tells me you are eager to take the road. I knew I had not misjudged you. The Wolf's Den is to be found just on the
shores of the Lanorsia. At the ferry at the Marabi dry dock in Lower Lanorsia will grant you passage there. Upon your arrival, seek out Storm Captain Sahaja Leviathan. I have already taken the liberty of submitting a letter of recommendation on your behalf. Знаете, что мне кажется? Мне кажется, это что-то PvP-шное. И мне это не нравится. Мне кажется, я взял PvP-миссию. Которая знакомит меня с PvP. Мне кажется, я не уверен, что у меня тут. О, у меня красочка черная появилась. И я забыл. Supply applied for promotion as about missions. То есть есть лимит на 10 тысяч этих штук в день. Но я ничего не могу сделать. Тут, во всяком случае. Ладно. Ладно. Ой. Пойдемте поставлю здесь порталик. И сделаю это место по избранным своим. Будет дешевле сюда телепортироваться. Favorite Destination, да. И пойдем посмотрим, что это за Epop No Longer. Я так близко к Чокобо. Как мне туда попасть? Лоула Норсия. Сойдет. Все ради Чокобо. Все ради Чокобо. Little Chocobo. The Korean country. Блин. Следующее сюжетное задание дает мне 300 этой валюты. 300 силов. Я могу просто пройти следующее задание и получить себе Чокобо. Ладно. Ну ладно, я уже в процессе, я уже бегу. Так что нет пути назад. Не считая вот этой кнопки. Эта кнопка не считается. Беги! Пересадок у меня все еще никакого нету. Ну-ка.
Окей, медленно, верно. Если бы только у меня был чокобо. Уверен, что здесь чокобо. Нет. Ау. Куда прыгнул? Не туда. Нет, к этому доку. Мимидо. Вау. Микоте. Привет. Who's then? Да, пожалуйста. Тест скиллов от PvP. Окей. Значит, да, это PvP зона. Вот, блин. Это было ожидаемо, ну ладно. Ну-ка. Ну-ка, ПВП, одежка. А вот это хвост. Вау. Понятно, просто других цветов. Просто оленят на себе таскать. Почему бы и нет? Это на 50-м уровне. Уф. Provisions. Magic Arm Supply. Нет, стоп. More. Окей. А если Stormblood? Воу, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, здрасте. Здрасте. ПВП. Arena. I don't recall seeing your ugly mug around here before.
You say that's Swift sent you? He said he was sending an adventure, not some simpering silos. But if I'd known it was you, sorry, I'd be dealing with. I'd have spit on your recommendation papers and tossed them into the briny deep. But back to my charging, you made it here in one piece. So listen up. They call this place the Wolves Den, but you're no wolf now. You run of the litter, a whimpering, drooling pup who'd be lucky to suckle one drop from your mom's teats before you bigger siblings grabbed you by your neck and tossed you aside to starve like the wrench you are. Whoa! Stand up straight, maggot. This ain't no place for the faint of heart. And I give you a sorry air still down before you run home with your tail between your legs, crying from your mom. You're beyond help, but because I'm feeling so goddamn generous, I'll give you I give it to you anyway. If you're a mind to learn something, come back and I'll beat into you good and proper. Next time you show your ugly mug, I want to see fans done. Dismissed. Oh, просто. You have been granted entry to the Wolves Den. The floating arena is used by the grand companies of ours as a training facility for the recruits. Inside the pit, you will match your wit against other adventurers just like you. If you are interested in joining the fight, speak with the adventure of the heart. Okay. 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 Окей, да. До свидания, прощайте, меня здесь не было. Ишь, думают, я в ПВП. Ага. Но одежки там были красивые. Надо было посмотреть магические одежки из других дополнений. Интересно, могу ли я докупить одежки из других дополнений, если у меня нет этих дополнений? Это что за робо-броня? Какого фига? Окей. Ты. Мне нужно... Не-не-не. Ты... Фламчик Бонч... Фламчик Бой... Да. Славно, славно, славно. Egg drops. This alchemist crafter soon instantly cures most silence, poison. Смотрю, все еще не знаю для чего. Тут есть выращивание растений, судя по всему. Ростые семки. Теперь я еще больше... Теперь я хочу дом. Потому что единственное, что мне понравилось в... Блин, как род называлось? Архейдж? Единственное, что мне понравилось в Архейдже 2, так это то, что можно было иметь свой участочек, а на нем построить дом, либо ферму развести. Это было классно, это было прикольно. Окей, Чокобо. Чокобо! У меня есть штука. У меня есть штука. Чокобо. Я так близко к Чокобо.
Не то. Чокобо. Здравствуй, миниган. Мимиган. On the birthday, should you say? Then I'll need to see your flame chocobo issuance. Пожалуйста. Я так взволнован. Yes, everything appears to be in order. A moment, please. I'll be right back with your chocobo. Пожалуйста, нельзя выбрать chocobo. 6.1 обещают ввести фермерство. О, то бишь все-таки будет фермерство. А для чего тогда? Ладно. Кстати, Фирка, здравия с возвращением. And here it is. The fellow has been in high spirits the past few bells. He must have been sensed that his master was coming. Блин, мне тебя жаль, у тебя такая паршивая бронька. Now then, to make it official, you want to give your noble steed a name? Oh, блин, об этом я не думал. Quick. Quick. Блин, они большие. Чем вообще занимается Австралия? Как страна в целом? Почему они не заняты выращиванием чокобо, выведением чокобо? Почему они не возьмут своих страусов и не выведут из них страусов, на которых можно кататься как на лошади? Какого фига, Австралия? Займитесь уже делом. Семена нужны для выращивания всякого на маленьком огороде около дома. А, то есть фермерство. Ну-ка. Уже такое маленькое. Кви. Name your chocobo. Names must be within 2 and 20 alphabetic characters. Блин, как бы тебя назвать? Знаете что? Я подумаю. Я сделаю перерыв, схожу, заварю себе еще попить. Заодно подумаю, как назвать чокобо. Вернусь и продолжим. Звучит как план. Приступаем к его исполнению. Скоро вернусь.
Парам-парам. Я вернулся с кофеем. Но пока что все еще думаю над именем. Важный шаг. Очень важный шаг. Вот только посмотрите на эту курицу. На ее лапищи. Лапищи сильны. Крылья слабы. Есть у меня несколько идей. Не работает. Попробуем так. Что если сократить до такого варианта? Окей, у меня есть идея. Ну-ка, если я это разделю, что это будет означать? Так, просто на всякий случай. Что по отдельности эти иероглифы значат. Окей, меня устроит. Бля, не пишется. Ах, тире нельзя ставить. Пробел нельзя ставить. Я не хочу слитно. Слитно это слишком... Вообще... Не, так не работает. Сделаем так. Окей. Будут тебя звать... Шокомацу. Здравствуй, Шокомацу. Добро пожаловать. Добро пожаловать в пати. На имя Шокомацу? Определенно да. Sustenance. Кви. Нет! Вернись, глупая птица. Птица? Hey, I dare say he likes his name. Я сомневаюсь, что ему понравится его имя. It's a very own chocobo whistle. Simply blow into it and your faithful friend will come bouncing inside. Круто. But do forgive him if he doesn't respond when summoned in crowded city areas or monster-infested layers. Chocobos are stout-hearted creatures, but they have their limits. And lastly, I present you with your Chocoboy Rider's license. It is required by law. And that concludes all the formalities. I wish you and your Chocobo long years of fulfilling companionship. Hell yeah! Personal Chocobo! Choo-choo-choo. Mount Guide. Стоп, здесь так маунтов? Movement Terrestrial. Оооо.
Stock chocobo armor or barding can be equipped via the companion interface suited on the characters section of the main menu. Companion. О, вот здесь. Companion. О, нашел. Я из него хиллер? Что? Let's check about to grant regen to target. Burn HP by 4%. Let's check about to restore target's HP. Я из него хиллера могу сделать. Desert Yellow. Окей. Видимо, это инвентарь не тратит. Ой, свой чокобо! Да! Мой собственный желтый петух. Может быть, лучше. Два собственных желтых петуха. Нужно телепортнуться наружу. Я хочу попробовать. Я хочу попробовать своего псевдоконя. Видишь, сюда? Да, сюда. Dismounted personal chocobos. Following chocoback, a chocobo icon will appear on your status event bar. Вижу. Ну ладно. Dismounted chocobo at any time by right-clicking this icon or by declining the action used to mount the steed. Окей. Я тогда сделаю лучше как-нибудь так вот. Похож на план, похож на план. Эй, своя курица! Она умеет прыгать. Достать оружие тоже сбрасывает. Я бы не сказал, что он прям намного быстрее. А музыка другая. А, ты не очень-то высоко прыгаешь. Кораблика больше нет. Огромные лапищи у них. Он пытается летать. Но не может, слишком тяжелые лапы. Бедный петух. Я ж столько на тебе кататься буду. Не представляешь. О, прикольно. Классная анимация бегов у стрейфа.
Ну-ка, анимация крушения нет. Ну ладно. Какие-то культисты. Чуть не туда побежал. О, нет. Сейчас обратил внимание, что там типа навес есть. А на чё как будто не пускают? О, ну почему? Let me see if I have this right. You're an adventurer with a scion and a flame. Golly, how do you keep track of everything? It must be fun pairing up with lots of different people. Though, me, I'm always with Papalimo. Come to think of it, why am I always with Papalimo? Following the calamity, each nation's armed forces underwent a large-scale restructuring centered upon its grand company. In Gridania, the daughter of the twin elder absorbed both the Wood Whalers and the God's Quiver, while the Lamincius enacted the complete immersion of the Maelstrom and the Knights of the Barracuda. Uldai is the odd nation out, having made no notable changes to its armed forces. As before, and in the spirit of the Sultanate, each entity retains a certain degree of independence. Huh. Здрасте. Welcome back, Imaha. Vladimir Filia awaits you within. Welcome back. It seems you wasted no time putting your skill to work. Oh, все здесь. How do I know? Why the recruitment officer called to regate me with the tale of your heroics. The pride in his voice was palpable. The Saiyans are truly fortunate to have you with us, Maiha. Ato. Now, when last spoke, I said that I wanted you to meet some friends, did I not? Well, I neglected to mention that you have already met. Tatro, please show them in. Это вот эти брат и сестра? А, нет. Это инженерки. Thanks again for getting us out of the mess. We owe you our lives. Я думал, это будут вот эти брат и сестра. Ты-то не ожидал, что они будут, эти инженеры будут сколько-то значимыми персонажами, ну ладно. But I don't think we've properly introduced ourselves. I'm Biggs. And I'm... God damn, spit it out, will you? Wedge, at your service. I'm pleased to say that Biggs and Wedge will be staying with us for a while. Так. Magic-driven contraptions such as airships grow ever more vital to the city-states of Eorzea. As a neutral party, it was judged that we science should serve as the keepers of this technology.
Of course, for this we needed the knowledge of experts, and so we requested the assistance of Garland's Ironworks, who very kindly sent us 2 of their finest engineers. Our happy family continues to grow. In behalf of the science, I bid you welcome to the Awakened Sands. У нас довольно-таки мало защиты. Ну ладно. Like every soul here. I love yours there. And I count myself blessed to have been given this chance to stand with you and all, and fight for the future of the realm. Never have I known such fulfillment, such happiness. Она так счастлива, по ней видно. По ней очень заметно, что она безумно счастлива. Серьезно, мне проще было бы... Хотя и то задание было... Сколько у меня их теперь? 1500. Силфс. Оу, это... Если мне не изменяют, Силпс это какая-то это зверолюди, которые заключили пакт о ненападении с Гриданией. Сейчас проверим, прав ли я. Now, having set aside the formalities, Голос! we have a favor to ask of you. Urianger, have the documents arrived from the students of Baldessian? Подозрительный ты тип. Aye, my lady. They arrived but recently. Это абсолютная копия того, как ты ответил в прошлый раз. Ты точно живое существо? We have conducted a study at the behest of the Order of the Twin Adder. Papalimo, Ida, a synopsis if you would. Our task was to survey the behavior of the Sylphs, a beast tribe indigenous to the Twelveswood. Oh, how to describe them. They look like gisselcreens, floating ones, that worship the primal Ramu. Ahem. Though technically a beast tribe, Sylphs are blessed with a comparatively personable demeanor, conducive to peaceful communication. Offering us an invaluable opportunity to learn what the beast tribes know of the primals. While Ramu's existence is well documented, the Sylphs do not, or perhaps cannot, summon the primal any longer, insofar as can be ascertained, until such time as we know. Раму. It would be unwise to assume that the threat posed by the primal has passed. Про кого забыл? Which leaves Gridania with the added worry of not knowing what they should be worrying about. Справедливое замечание. Лучше знать о том, о чем стоит беспокоиться, чем не знать. In that regard, they are hardly alone. What we can say with absolute certainty is that Gridania has its hands full fending off Garuda, who, I need hardly remind you, is among the most savage and terrible of all known primals. In short, it is essential that we approach the Sylphs in as diplomatic a manner as possible. Words and actions can be misconstrued. The only sure way to communicate our intentions is the echo. Winning the Sylphs' favor may well bring us a step closer to mitigating the threat of the primals. Will you help us? Будто у меня есть выбор. I am grateful. Lovely. Well, as much as I'd like to help, I'm afraid I would be of little use to anyone in Gridania. A veritable babe in the woods. Ida and Papalimo, however, should be able to see the forest for the trees. Is that not so, Minfulia? Indeed. You are willing?
Leave it to me. Us, Ida, us! У него тоже есть этот приборчик. Для того, чтобы смотреть на потоки эфира. Прикольно. Окей. Мне очень далеко. Могу ли я до туда доехать? Потому что, эй, у меня все еще хантинг лог не заполненный. Southern. О, это далеко. Сигати Дезерт. Нося. Нося. Central Highlands. Shroud, Central Highlands. И Shroud. Окей. Окей. Знаете что? Знаете что? $500 гил, так 500 гил. Ладно. Оно того почти что стоило. Оно того почти что стоило. Почти. Эй, привет. We now fought a little of the Sylphs to lay any worthwhile plans. We must call upon the science once more if we are to... Oh. My pardons? It is a terrible habit of mine to think about aloud. But tell me, what brings you to the other's nest? Hello. Привет. Sons of the Seventh Dawn прибыли. В виде меня. Adventure. I bid you welcome to the other's nest. Do you seek to entwine your destiny with the twin adder? Нет. Пришли помочь. Good day, Commander. Sorry to disappoint you, but other business brings us here today. Ida и Papalimmo, always a pleasure to see you too. My man told me your quest in the name of the Science of Light. Quite so, Commander. A little bird told us that the twin adder was in need of our adventuring prowess. Aye, your little bird sings true. No doubt we've heard that we've been investigating the Sylphs. And that curious beast tribe that calls the depths of the 12-wood home. The Sylphs are, for the most part, a peaceable bunch, much to the delight of the elder Sidseer, who has no desire to see her people embroiled in yet another ruthless war. The twin adder is of the same mind, and is precisely for this reason that the Sith's relation to the primal Aramu has raised a flag of warnings among our ranks. Friendly as they may appear, beastmen will be beastmen. Эй, это расизм. Это чистая вода расизм, как вы смеете? Should there be even a sliver of a chance that the summoning of the primal might disturb the balance between Gridania and the Sylphic tribes, it is a possibility we cannot ignore. Очень логично, да. Better to be safe than sorry indeed. Да.
Do we strike at Ramur or leave the Siths to their own ways? That is the question yet I find myself lacking ample knowledge to arrive at any answer. Opinions abound within Gridania, but to listen only to one's own is among the greatest mistakes a commander can make. I would hear from the other side, the Siths themselves, and seek an impartial party to serve as my liaison. Liaison? Окей, новое слово. Liaison. Связь. Круто. Любовная связь. Combination of cooperation with facilities, a close working relation between people and organization. Okay. This is where the science comes in. The seals of a little solace remain untempered and have held many productive dialogue with our people. Out here they candid through their tempered brethren. That said, I urge you to exercise due caution. Sithic tradition and etiquette bear little resemblance to our own. It would not do to have any cross-culture flux pass get the way of productive parley. On the road to Little Solace, you will come upon a Hawthorne hut. Our officer stationed there can enlighten you on how to win the Seal's favor. May your expedition be a worthwhile one. Okay. A friendly follower with the Seals? This should be a pleasant enough diversion. The Hawthorne hut, was it? Why, I believe the ferry department from the West Shore Pier should take us straight there. A friendly follower indeed. I hope this was an this will be as straightforward as they say. Полимо. Не. Не, все пойдет, как обычно, по одному месту. Насколько это далеко? Ау, это очень близко. Почему маунтами нельзя пользоваться в городах? Что за несправедливость? Или может потому, что в городах увеличено количество игроков одновременно находящихся, загруженных. Поэтому, чтобы уменьшить нагрузку, они отключили Forgotten but not gone. А. Отнись контрол, Мне кажется, мне доступно... Не, мне точно доступно еще одно. Так. Я сюда еще вернусь. Погодите со своими праймалами. Кажется, я могу выбрать класс. Мне доступно 2 задания в одном и том же месте, и это одно и то же место, это моя гильдия арканистов.
Мама? Мама? Huh. Mama? Acting Guildmaster Burn has news to test this multi. Summon и free. Что? Soul of the Summoner. Да-да-да, вот это мне надо. Ruby Summoning Mastery. Что? Серьезно? Да? Greetings, Nimaiha. It is well you have come, for we have an intriguing matter to discuss. A request has come to our guild from the Sons of Saint Koanak, an organization of some of the finest minds in Eorzea, and they have asked for you by name. It appears that the research the Sons are currently conducting would benefit from the assistance of an Arcanist, specifically one who has had the tempering experience of defeating the Primal Ifrit. Черт побери, как это все взаимосвязано. Мне нравится, как побочные задания переплетаются в сюжетные задания, переплетаются в классовые задания. Это классно. Это делает мир более связанным и повышает как бы эффект твоих действий. Это классно. Though I must admit to some curiosity as to how those scholars knew the exact extent of your heroic exploits. Сила, просто слово. Люди болтают, может, как они узнали. I suppose the source of their knowledge is of little relevance. Тоже верно. If you would answer this request, then you will find your contact, a researcher by the name of Imhitra at Apkalo Falls in the nation of Gridania. Я только что оттуда. Мне сейчас придется тратить 120 гил, чтобы вернуться туда. Ну твою налево, Трибергейм, ты могла бы связаться со мной с помощью своей черной магии, чтобы... 120 гил. $120 гил. Что ж ты будешь делать? Наверх. Так, куда меня... Color Falls. Окей. Я наконец-таки стану нормальным призывателем. Блин, и вот это то, что Ифрит можно будет призывать, это неожиданно. Да, не обращайте внимания. Мы боремся с тем, чтобы типа, местные народы зверолюдей перестали призывать праймалов, поэтому мы сами будем призывать праймалов. С другой стороны, если я призову праймала, тогда зверолюди, наверное, не смогут призвать праймала. Да? Нет, да. Звучит логично, да? Он же не может разорваться на 2. Хотя он, наверное, его просто потянет к числу большего. Вы не понимаете, это другое. Добрый день. Ну-ка, здравия с возвращением. Я понимаю, что это другое, это да, я так.
Я с ней говорил. Ты здесь исследование какое-то проводишь? Какой мужчина? Какой наряд? Привет. You might have who, I assume? Well met, and thank you for coming. My name, as you have obviously surmised, is Imhidra. I'm a member of Sons of Saint Huinag. Ours is a Charlian order that seeks the knowledge of the Algan Empire. And in that regard, we have recently made a significantly important discovery at our dig site in Mordhona. We salvaged from the ruins a set of ancient texts describing the existence of a sect of Algan mages known as Summoners. These were arcane practitioners said to have the ability to siphon the essences of the primals and manifest this stolen energy as a biteable ally known as a Iggy. Should we succeed in resurrecting such arts, then we might well hold in our hands the power to bring this age of conflict to an end. There is, however, as there always must be, one monumental obstacle to realizing this reality. In order to manifest those obedient incarnations of the Beastman's savage deities, one must first defeat a primal and capture its etheric essence. Я смогу призывать всех праймалов! Круто, окей. Здрасте, я обычная кошка-девочка, призывающая полубогов. Thus only one who can boast such a daunting achievement under her belt may even begin on the path of becoming a summoner. Do you understand now why I called upon you? Да, потому что если засолил Ифрита. Yeah. If you wish to contribute to my research, then come to me in the west of Barigot Strike. In southern Tanalan. There shall we conduct a ritual of summoning. The austerities of flame. Ooh. Okay. О, мне как раз там всякий хлам надо убить. Да? Мне заплатят за это задание? Нет. Логично. Ну да, с утра подтупливаю еще. Ну, доброе утро. У меня аж почти 3 часа. Хотя воскресенье это можно считать утром. А, куда я побег? Птиц, приди сюда.
Можно ли птицу как-то ускорить? Хотя у него есть навыки. Ну-ка. Ну-ка. Компаньон. Skills. Strength, компаньон HP. Strength. Так, нет, сперва я активирую там кристаллик. Ибо в прошлый раз я забыл здесь активировать кристаллик. A little alamigo. О, я могу на ходу. Ну-ка. Нет, я должен стоять, чтобы его призвать. Ну-ка. Я бы сказал, что справедливо, но нет. В свисток можно свистнуть и на бегу. Это просто свисток. Большой кактус. Окей, окей. Он получает урон нападения. Птица совсем не умеет летать. Ауч. Ничего, что здесь 45 уровни. О, фак. Ау. Ничего не видели. Меня там не было. Stealth. Фление 45-е. 49, 31. Ну, 31 уже лучше. Это странное парящее зеленое строение. Ладно. Голубопесковая рыба. Югарамули. Минутку. Вы же с тех, кто поклоняется... Так, минутку. Вы же солнцу поклоняетесь? Ну-ка, дайте я взгляну на ваши зрачки. Нет. Тебя на зрачки не вселяешь. Вот ты именная. Ты слишком Да что ж такое? Это семья. Это все его гарем. Однако, ладно.
Надеюсь, вот эти два тени в его гареме. Ну, как бы они часть семьи. Они не в гареме, они рядом стоят. Круто. Часть семьи, часть гарема. Интересно, если в игре именно сама семья Шакала, типа, да, кому моя Майха относится. Какого? Как бы ладно. А это что такое? Ха. Привет. Я прибыла. Greetings to you once more, Maiha. I have a feeling this unique opportunity would be impossible for you to ignore. Let us proceed directly to the ritual, shall we? According to the records we recovered, the summoners of old would perform those rites in a land in which the naturally dominant element matches the aspect of the avatar they wish to call forth. Only in such a place might one sufficiently shift one's etheric balance in a desired direction. Okay. The element of the fire is especially strong here in the Second Desert. I can think of no land more fitting in which to summon an incarnation of the Lord of the Inferno. Before we begin, ну не знаю, можно было бы в каком-нибудь жерле вулкана это делать. Особенно активного. Особенно извергающегося. Я думаю, это было бы более подходящим местом. Но это привело к некоторым бы трудностям, которые бы было сложно избежать. Ладно. Плюс мы ночью собираемся это делать. Я думаю, лучше подождать дня. Before we begin, I must insist that you accept the gem. This gem. Ooh. It may appear of little worth, but within its fasted depth dwelt the memories of long deceased summoners. What? Now you must focus. Visualize the ether flowing through you, a vibrant current of energy transforming into a living fire. Hold this image in your mind, and the raging heat of your life force shall spawn an eggy rift in flames. Be aware, however, that this nascent entity will appear before you and unbound and hostile. It is your charge to overpower the avatar and establish yourself as a master. Oh. Я типа телепортировал ее на солнце, но не переживай, сейчас же ночь. The path of the summoner is now not fraud, battle. 34 уровень, а 32. Underpowered. Только нет. Я забыл. Я совершенно забыл. Ладно.
ты выглядишь не по-другому. Окей. Так, во-первых, он тебя слабить. Надо себе щит дать. На всякий случай. Не-не-не. Пока живем. Ага! Однако. Most impressive, Imaha. The Fireborn Aggie was submitted to your will. Yes. You have mastered the Aetherites of Flame. That is no small feat. Pray let us return to Upcallow Falls, that we might further discuss your achievement. Она хочет, чтобы я вернулся туда. Мы не могли здесь это объяснить. Ладно, мне тут нужно кого-то убить. Это масс. Southern Thanaton. Нет. 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 Сигули Дезерт. Это здесь. Сэндрейк. Сэндрейк и все. Ну, Сэндрейк так Сэндрейк. Погнали искать Сэндрейка. И сочный Дрейк. Это что за штука все-таки? Это бурильная платформа. Реально, это буровая. Там люди есть. Ну-ка. Это шахта. Кажется, нашел. Нашел. Здрасте. Не смей меня поджигать. Я сам тебе подожгу.
Руина элементаль вряд ли тебе много урона нанесет. А, не нормально. Шлеп. Сколько них надо убить? Еще 2. Вот тут как раз 2. Славненько, здрасте. Oh, mission accomplished. Так, проверим. Точно здесь больше ничего не надо? Incomplete. Ланорсия, 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 Ланорсия. Ланорсия. Highlands, Highlands. Shroud, Highlands, Shroud. Окей, в Шрауде мне Зиза и Дриаду. Дриаду? Класс. Увы. Самый дешевый способ вернуться в Гриданию — это через Лимсу Ламинс. Все ради экономии денег. Можешь получить двухфакторку и получить одну бесплатную точку телепорта. Я получил двухфакторную авторизацию. А как получить бесплатную точку телепорта? Еще одну или всего она одна должна быть? Ну и плюс несколько точек можно пометить как избранные со скидкой 50%. Favorite Destination у меня стоит. У меня улда я поставил как Favorite Destination. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот я там за цена в 2 раза ниже. В Лимсуламицу я поставил как дом, туда телепорт бесплатный. Это как бы все. Destination должен быть еще. Посмотрим. Нет, туда. И эмоция с мобильником? Special. Repeating adjustable or other special moves. Ground. Не вижу такого.
Those beacon thing, those spoke for me. Look out! I'm out. Nope. Это автоматом происходит или нужно что-то сделать? Или нужна какая-то конкретная двухфакторная авторизация? Потому что у них там двухфакторная авторизация доступна через 3 разными вариантами. Может, что там прикол? Ну-ка. Сейчас посмотрим. Mob Station. О, да, Меж. Двухфакторная авторизация. Давай код мне. Сейчас на Mob Station еще фиг зайдешь. Squarex токен. Не, я сделал через этот Google аутентификатор. Active. Может, это с подпиской связано? The payment method, the subscription, unpaid pass. Center cannot be registered while a software token of some lies. Never please remove the software token. Это за отдельное приложение? Что за компания NAP? Так. Когда я нажимаю Companion Up на Book Station, мне показывает No Value Service Accounts Available. Видимо, для этого нужно купить игру. Что-то, мне кажется, для этого надо купить игру. Ну, посмотрим. И... Им Хитро, привет. This is truly a momentous occasion. You have rescued the lost art of summoning from the grasping mire of forgotten history. But you must know of the avatar you have bound. In the ancient tongue of the Allegan Empire, it would be known as FFXIV, where Egi translates approximately to pure or the essence of. In short, you have
tamed a willful manifestation of Ifrit's raging fires. As you might expect from an entity born of the Lord of the Inferno, this avatar and its capacity for destruction should serve you well in your battles to come. With such an ally at your command, it's not so soon to take upon yourself the title of Summoner. You have proven yourself more than worthy of the soul crystal you now possess. Yet be that it is may the road before you is long and arduous. If you would triumph in this age of conflict, you must need master more than just the Aegyo fire. I suggest you next fix your gaze upon claiming a servant of unyielding stone. This will of course necessitate you joining an expedition to defeat the primal known as Titan. This beloved divinity of the kobolds possesses the greatest threat to Limsa, and it is there that you shall find allies in your course. There is a great, but so too are the rewards. Topple the lords of crags, and we may progress to the next stage of our historic research. Fair fortune to you, Maiha. The summoner quest will be available from Imhitra upon reaching level 35. Логично. Complete. Summoner unlocked. Кристаллик. Jobs. Have obtained a soul crystal. Soul crystals are required to change from your current class to a more specific job. Each job has its own crystal, which can be equipped via the armory chest. While using that job, you will have limited access to actions from other classes. You will, however, have access to new job-specific actions. Job levels and attribute bonuses coincide with those of the base class. When a job level rises, so too does the level of the base class, and vice versa. Круто, потому что мне не нужно его отдельно качать. Это славно. Я могу просто... Нет, я не могу. I'm a summoner now. Presents gauge indication the time remaining of the effects. Оно увеличено. Опа. Опа, оно мне перелопатило весь UI. Во-первых, ты сюда. Во-вторых, ты сюда. В-третьих, ты сюда. Ты сюда. Плейгайд, что вообще здесь делает? Damage... Ага. Это сюда, это сюда, это хил, это сюда. Это здесь должно быть телепорт. Какого хрена? Все перелопатили. Все, блин, перелопатили. Это, блин, что было? Ту-ту-ту-ту. Это уешная версия. Да, это уешная версия. Это бег. Слыса Outburst.
Значит, это так. Кажется, я все починил. Кажется, я все починил. У меня еще здесь что-то было. Я уже не помню, что у меня здесь было. Ну-ка, если я сменю обратно класс. Ау. Ну-ка, у меня это здесь было. Усыплялка. Вот что там не так. Это сюда. И вроде все теперь. Да, теперь все как должно быть. Не, оставим так. Эй! Словно. Я могу призывать иврита. Классно, что он запоминает расположение кнопок. При смене классов. То бишь смена классов, я так понимаю, здесь прям ну совсем простая. Ну, смена работ, извиняюсь. Стоп, это значит, я могу и на хила этого выучиться. То бишь я сейчас саммонер. Саммонер. Ты можешь, кстати, прямо из списка джобов внести кнопку на панель. Гирсет листе. О, я могу его отдельно открыть? Шикарно. Метайни. Метайни, допустим. The very dock at the base of this hill will carry you across the lake to the east shroud. Спасибо. Once you ashore, head due east, and you should find a Hawthorne hut without much trouble. Хорошо. Отдельно имеет смысл только панель с классами настроить, чтобы она не менялась. Или вообще не менялась при смене класса. И это когда уже будет 6-8 джобов. Так. Я отправляюсь. Из Шрауд. Мы в Шрауде. И Шрауд, да. 2. Оно Шрауд. А что один? Ларкскал. О, есть отдельное для... Я еще могу так их добывать, это хорошо. Это смежный класс с Саммонером. То бишь второй квест, который у нее был, это... Ну-ка. Единственная смежная пара в игре? Да ладно.
Ел больше? Стоп. Куда нам? Погнали. Только надо на арканиста обратно. Я понял. Берешь арканиста, идешь обратно в гильдию, берешь другой квест. Я понял. Кофеек. Газибо. Okay. С этим расписание. Стоп, где эта хрень обитает? Ты. Ларкскал. Ларкскал. О. Далеко. Стоп, что я так делаю? У меня есть птиц. У меня же теперь есть птица. Как я мог про нее забыть? Поскольку шкаляры и самнер оба производные от арканиста, они качаются одновременно. То бишь я качаю по сути, три класса одновременно. Арканист, Summoner and Scholar. Однако... я этот класс наобум выбрал. Как стартовый. Довели. Здрасте. Okay. Indeed, I'm in lane of the Twin Adder. I understand we are here to learn of Sylphs, yes? Da. For the whimsy, there were a lot. Particularly since the Empire has come to the Shroud. And earn their trust, however, and they're as friendly as any folk. They have their quirks, but so do we all now. But you know more? We do well to speak with the master of this hut, Rolfie. He's forgotten more about Sylphs than I'll ever know. Hey, деньги. Привет. Come to learn nothing at all about the Sylphs, have you? I'll tell you one thing, they're peculiar folk. How peculiar, you ask? Well, just let me tell you. Oh, pardon, friend. My memory just not that it used to be. I've seen much and more in my adventuring days, and it's all a clutter in my noggin now. Although I've shared my stories with those around the hut before, you might have more luck with them. Вау, он очень помог. Он очень помог. Будет еще веселее, если все, что он рассказал местным, это полнейшая брехня, которую он выдумал для того, чтобы просто произвести впечатление на них. Что типа, я знаком с этими зверолюдами, я много с ними общаюсь, я много знаю про них, а на самом деле нет. The Sylphs? Yes, father told me his stories plenty of time. And I've always found most captivating is how their concept of etiquette is almost completely alien to our own. You're best not to underestimate them on account of their shell-like looks. О, нет, еще... они Лолафел.
а не какие-нибудь какой-нибудь подвид лолофелов. Plus you face another mess of glyphs, squiggles and chocobo scratches. Блин, как называется этот покемон, который усыпляет всех своим пением, и потом рисует на лицах всякие значки? Это, в общем, то же самое, только в виде лолофела. И с более эльфийскими ушами, по-любому. Нет, стоп, это квест. Джиглипуф, да, Джиглипуф. Видимо, мы сейчас будем общаться с целым поселением Джиглипуфов. The quickest way to a Killweaver woman's heart might be through her stomach, but don't even think of trying to foist your foodstuffs on a sylph. They sustain themselves simply by breathing in the air, or so Rolfie once told me. Окей. Бессмысленно предлагать им еду. Я тебя трогал? Я тебя трогал. И правда. Ой, блин, там высокие уровни, я там был, мне там не понравилось. С другой стороны, там было много классных маунтов. Так что... The Sylphs inveterate tricksters and troublemakers. That's what they are. One day they're drawing marble faces on your mask. The next they are sending our young sentries falling to the bottom of the ravine. Oh. Tell them to stop and they just all laugh at you. Rolfie claims they harbor no ill will, but I dare say such pranks are no laughing matter. Such pranks. Да чего ж крутые у всех маунты? Я могу покупать гринсу в турнист. Где-то я могу купить. Шакамацу. Хорошее имя для Чокобо. Идеально подходящее. Of course. Hearing your stories, well, my stories, has brought the memories flooding back to me. I feel like dancing. Yes, nothing brings people together quite like a little toe tapping. A Sylph told me long ago that dancing is a time-honored greeting among their kind. You'd do well to remember this. It just may help win the favor of the... Okay, это очень танцевать. Зачем я убежал? Oh, still here? Great. There's one more thing you should know about the Sylphs. They don't take kindly to guests who show up empty-handed. To earn their trust, you do well to bring along Drats. What was it again?
And my wife Rosa and I were just speaking of the matter not days ago. Forgive me, my friend. Speak to Rosa at the comb. Her memory should prove more reliable than my own. Pogledaj. Классно, что у Манта своя музыка. Стоп, насколько это далеко? А, все еще здесь, тоже нормально. Па-па-па-па. Здрасте. Молодая жена. A piece of ring to the Sylph. But anyone else, I would recommend a jar of honey, but I fear that wouldn't get you past the front doors, dear. No, they taste run more to the unusual. Ooh. Are you perchance familiar with milk root? Я думал, что это прям совсем необычный. That's what we call the root of at most Finnish Sidkin, the okhu. When chewed, it exudes a cloudy liquid that's said to induce curious visions. In the imbiber. I did not catch Meteor trying to stuff, but the Sylphs seem to enjoy it to no end. Класс, они еще и все наркоманы. То бишь, это раса лолопеллы подобных джиглипафов, сидящих на каком-то наркотическом корешке. Понял. А, и еще они питаются... Стоп, он же сказал, что они питаются воздухом. Она говорит, что они любят корешки. I haven't seen an orchard around the comb in quite some time, but I did encounter a suspicious clump of grass the other day. Way to stimulate it somehow. That with some of the ember syrup, for example. You might be surprised at what comes out. Good luck. Круто. Я пошел призывать дерево. Привет. Окей. А да, зря. Хочу призвать Ифрита. Хочу посмотреть на улицу. Ну, Ифрит, Эгги. Уди грохотный Ифрит. Окей.
Не понял. Ну какого? Я бы уже добежал до этого места. Здрасте. Не обращайте внимания на огромную птицу в вашем доме. Ah, you're back. Was my wife able to direct you to the suitable offering? Milk root, but of course, those sylphs quaff the cloudy stuff as quick as they do a flagon of mead. Кстати, про медовуху. Я сделал себе кофе, я забыл, у меня тут рядом стоит бутылка медовухи. Прям обидно. They feel just about the same as well. And wrote, a gift of milk root will have the sylphs calling you friend and sister the moment you lay eyes on it. They lay eyes on it. Now let me wrap that up for you. I'm starting to feel a bit woozy. Induce temporary loss of voice, effects on most targets. Deep slumber. Temporary loss of motor skills. Huh. Я могу заткнуть кому-то. Okay. I've taken the liberty of wrapping your milk root well and good. This should keep it nice and fresh, not to mention spare you from that god-awful stench. Спасибо. The sylphs love the stuff, but me, I'd rather bury my nose in chocobo dung. Это не проблема, у меня чокобо припаркован снаружи. I dare say a drink even rivals the breath of the marble that put an end to my adventuring days. But I can tell you that story another time. You have more important matters to attend to today, yeah? The sylphs are an eccentric bunch, but I've shared their company enough to know they're kind at heart. They're not shun when those intentions are true. May your parley be a faithful one, friend, and do stop by on your return. There's a flagon of whole-flower mead with your name on it if you regale me with your adventure tales. Мне есть что рассказать. За последние, смею предположить, внутримировые месяца 3 мы преодолели дорогу от никого из ниоткуда, просто прибывшего в Ламинцу, в котяру, которая единолично завалила Ифрита, а потом поработила его частично и может призывать его отголосок в бою. Yeah. And before I forget, don't go trapsing off just yet. Amelin here would have a word with you. Travel in safely, friend, and do pass along my regards to the winged ones. Oh, они джиглипафы. Они... Видишь, глипофы, летающие и сидящие на наркоте. Класс. Еще похоже на Лалафел. Летающие лалафелоподобные джиглипафы, сидящие на наркоте. Хорошее описание текущее. It's good to see your knowledge of Sylph's culture has matured. I see no reason to delay your mission any further. Upon your arrival at the Little Solace, seek out a young Sylph by the name of Kamuxio. He has served as an intermediary between our peoples and on many occasions, and has the close ear
of his tribe elder. I see that Hawthorne has furnished you with some of the Bladorius root seals, Soldier. I have something of far greater importance to be for you to deliver. A massive from the Elder Seal herself. To summarize, the letter contains in brief 8 voices for the integrity of our envoy. That would be you. And it states Gridania's desire to maintain a harmonious relationship with our long-standing friends of the forest. The war with the XIV has taken a toll on our resources. We can ill afford to get mired in another conflict. Я не знаю, можно ли это считать конфликтом, если это будут летающие лалафелды, сидящие на наркоте, которые могут, которые еще любят рисовать на лицах и усыплять. Что худшее может произойти в случае, если мы их разозлим, и они падут на нас войной? Люди просто периодически в городах будут падать в отруб, просыпаться с разрисованными лицами и все? Ужас! May the 12 see return with a good tidings. С другой стороны, они могут объединиться с XIV, и тогда проблемы. Они будут усыплять, другие резать. Логично, логично. Лети, курица, лети. Очень большая пчелка. Хотя это муха. Стоп, это муха. Стоп, это они? Крылатые лавфолоподобные джиглипафы, и они, чтобы они сидели на наркоте, ну, допустим. Я их представлял немного по-другому, я не думал, что они будут летающей капустой. Я думал, они будут более, животноподобные. Не знаю, похожие на хомячков или типа того. Ну-ка. Танце! This one would welcome walking one who moves like these ones. If walking one would talk to this one will answer. This one is a busy one, so walking one should speak with quick tone. Walking one should bring gift to this one. Walking one is most kind. Walking one brings milk root. Milk root fills this one with great joy. Haha. This one gives thanks. Gives many, many thanks. Walking one carries a message for Elder One. This one will deliver the message to Elder One. Walking one should not worry. Класс. Эй, здрасте, ребята, я сделал всю работу, как обычно. Hello there. We're the voice from Gridania, and we're here to treat with your people. Aye, we come to pay our respects to your elder, and to learn from him more of your Lord Ramuh. But these walking ones come from Gridania? Walking ones became a dancing one and brought milk root, but walking one tricks this one. This one does not like tricks. This one will speak no more. Elder one is busy. Walking one should go home. Go home, you say?
but the Sylphs of Little Solace have always welcomed Gridanians envoys with open wings. The letter carried by Maiha was an oath of peace banned by the elder Sid Siri herself. Still, you would refuse us? This one's the reason I know business of Walking Ones. Elder One has no words for Gridania. Walking Ones waste everyone's time. Well, I never turned away at the gates. Whatever did we do to deserve such a rude welcome? Was Imaiha jig insufficiently jiggy? I'm baffled as you, but something tells me recent events have our erstwhile fluttery friends feeling uncommonly worried. It would seem we've no choice but to ask around and see how we might earn their trust. Паралич. Хочу бутылку паралича. Мое предположение, моя рабочая теория. Кто-то представляется гриданцами и терроризирует их. О, там наверху... Оу! У них подвешенные дома. Это, ну да, логично, они летают. И да. Между 23 тысячи. Say, Maiha, are you in the mood for dancing? That's right, dancing! You went through all the trouble to learn the Sylph's traditional greeting, but you've greeted hardly any of them. Why, if I were a Sylph, I'd be beside myself with a delight to see an adventure expressing an interest in my culture. Me? Of course I'd be happy to join. Oh, there goes those bloody leg scrums of mine acting up. Да. Hey. Walking One would be a friend of this one? This one is overjoyed, but this one keeps out of the way of with a secret. Even if Walking One learned the secret, Walking One would not weep in the same way. Ты что-то готовишь или ты просто наблюдаешь за готовкой? Интересно. Я хочу знать больше об этих летающих кабачках. Oh, Walking One knows Jolly Dance. Jolly Dance filled this one with good cheer. Others to be friends. Эй, у меня уже два друга. Если бы в реальности все было бы так же просто. Полак. Walking One is a friend of those ones, friendly like gracious elder one of Forest City, who knows how to dance into these one hearts. Так, да. Я хочу туда сходить. Стоп, торговец. Gold leaf exchange? Everyone wants to buy this one's things? This one does not sell to just anyone. Do something good for these ones, and this one will think about it. Well, fuck you too. Я пытался.
Какая-нибудь стравоподобная броня было прикольно. Майха, would you like to hear the good news? Or the better good news or the better news? Ooh. The good news is that your lovely dancing has brought smiles and high spirits to all of the little souls. The better news? Why, I've thoroughly recovered from those others like cramps. On to our next adventure. Пока что это был самый лучший квест. Потанцуй для нескольких парящих капуст и получить еще гил за это. Я тебя не заметил. Ты слишком низкий. Майха, as an adventurer, you know a stranger to helping distressed folk, I'd wager. Tales of good deeds are quick to spread. The adventurer who comes to the aid of the local populace can go from stranger to hero overnight. No doubt you see that I'm getting at. The Sils who make their homes in the Little Souls do so having been driven from their woodland home. Surely they have their fair share of troubles. Seek out troubled Sils and see what might be done to ease their worries. Sound plan, don't you say? That said, the Sils are not known to share their worries with outsiders. You would be better to inquiring with Taylor Immediate of the Guardians who reside here. This is the most I like to provide the Sils troubles. Okay. Здрасте. Медиа. Привет. Ты белый маг, у тебя деревяшка, у тебя просто ветка. И штолы тоже просто ветка. Ты мне уже нравишься. Люди, использующие просто тупую веточку как оружие. Praise be the elementals. I cannot express how happy I am to see an adventurer with a truly gentle heart. The souls of little souls are sorely in need of aid. And they hear me out. Pray hear me out. Being a temporary settlement, Little Solus wants for amenities, not least a set of defenses. Consequently, beasts from mounds around are free to wander in and terrorize the helpless residents. Да ладно, у них дома подвешены, спрятались в дома, нормально. These goblins are galgnuts that roam those parts are especially troublesome. But slaying one of each should serve as a warning to the rest. Furthermore, perhaps you could gather three brownie brushes as well. They play an important role in Sylphic culture. I do not claim to know the details. And with such feral beasts prowling the forest, they are not easy to come by. Okay. When you are done with the deeds, seek out Kamuxio. He is slow to warm to outsiders, but you have got intentions, so will not be lost on him. My own experience. Okay. Я должен убить несколько здесь Garlands. О, они там. И собрать какой-то галгнат. А, нет, убить галгнат. И брауни собрать какие-то. Привет. Просто. Оу. Мне нужно было всего одного. Упс. Небольшой перебор. Упс.
Брауни буш. А, это гриб. Пруш. Брауни гриш. Я пошел по грибы. Это что за конструкция? Зачем она здесь? Это просто смотровая вышка какая-то. Йоу. Пока. Пытаюсь втереться в доверие к летающей капусте. Дожили. Oops. Dancing one is still here. Dancing one can dance all night. This one trust is not easily earned. Держи грибы. Dancing one brings brownie brushes for this one. This one can dye thread once more. This one is pleased. Они его используют для покраски одежды. Ну, не одежды, а ткани. Dancing one kills a bitey buzzy one. This one hates bitey buzzy ones. Dancing one is kind, too kind. Many walking ones come to these ones aboard, but few are friendly like Dancing one. Perhaps this one was wrong not to trust Dancing one after all. Они неплохо платят, у них есть деньги. У них есть дил. Чисто итер. Okay. This one asks Dancing one for forgiveness. This one have many troubles since walking ones are last come to our aboard. This one must be careful, always careful. This Dancing one is not like other walking ones. This one can trust Dancing one. This one would ask Dancing one for help. Так, в чем вам нужна помощь? Strange walking ones with bodies of steel come to the home of these ones. This one thinks steel ones come from Empire. Where Empire goes, many living ones become dead ones. Trees fall and bushes burn. This one's home is in danger. Danger! This one breaks off Dancing one to help this one no more. Dancing one is friend with those ones and walking ones. Yes, Dancing one must speak to those, to these ones here and walking ones in hut house and find out more. This one has bad feeling. This one fears steel ones after something, but this one should speak no more. Go Dancing one. This one depends on kindness of Dancing one. Мне кажется, Империя Гарлин хочет что-то сделать с праймалами. Типа сами. То ли, не знаю, то ли как-нибудь захватить их и превратить в оружие, то ли... Не, убивать их смысла нету. Думаю... Потому что пока что праймалы, они работают на пользу Империи. Они ослабляют Альянс и Орзии. Так что именно просто тупо убивать их смысла нет. А как-нибудь взять под контроль или наоборот там участить скорость их появления, что-нибудь такое. О, точно, что если они просто влияют, ну, ставят палки в колеса этих зверолюдей, достаточно, чтобы их разозлить, чтобы они начали призывать своих праймалов, и уже праймалы начинали творить всякий хаос. Окей, возможно, это происходит.
Aha. Strange still working ones. Yes, this one has seen. Still working ones carry big boxes. Many working ones hunt for shiny treasure. This one likes treasure. Ну-ка сперва это посмотрю. Shush. Shush, this one says. Still working ones are scary. Like touches one? This one hates scary. And scary ones have scary friends. Scary ones have scary friends. Гарлен Empire Империя Гарлен работает с этими чуваками в балахонах. Она про них или про кого-то еще? Или она про тех двух эльфов, которые постоянно со мной встречаются? Хотя я не сказал бы, что они страшные. Летай, петух. Money. Man clothed in strange armor? Why, now that you mention it, I did see some suspicious types of late. They were gathering deep in the forest. I simply assumed they were adventurers. Имперские войны. Привет. Виктор. Опять, еще одно обычное имя. Fearsome type blood, head to toe in steel, you say? Imperial soldiers, no doubt. I couldn't tell you what they're plotting, but I'm sure it's nothing good. Вау, я сам до этого мог додуматься. Почему он... Я надеялся, что-нибудь полезное скажет. Типа, а где это вообще происходит? Блин. Какая кнопка. This one is happy to see Dancing One return. What did Dancing One learn? Это имперские войны, они коробки таскают. This one sees. Still working ones come from Empire, carry boxes, and go walking deep through trees. And this one thought, still working ones are up to no good things. This one knows forest well. Still working ones try to hide, but this one will find them. This one would borrow Dancing One's map. This one makes marks right here. This is where still ones hide. This one knows. Dancing One will go looking for the still ones, yes? Yes. This Dancing One will go look for still ones. Yes. Они просто прячутся в деревьях. Класс.
Как насчет тебя? Как насчет умри? Seize your existence! Ну что? Лови Пикачу. Suspicious box. Подозрительная коробка с большой красной наклейкой. Временное поселение. That one is back. This one breathes sigh of relief. This one was worried. Then she was found something. A list of supplies and materials to be delivered to a certain Imperial stronghold. Oh. Я, возможно, пропустил часть стрима, мы в бою Ифрита уже опробовали. Плюс-минус, да. Я его призвал, он ничего не сделал. Только он поставил рядышком, потом исчез. Legend 1 found paper inside box. This is a message from Empire. Ooh. This one can read Walking One's symbols. Message paper has names of food and rocks. Food and rocks were inside boxes. This one knows. But this one does not understand. Food and rocks mentioned all come from home of these ones. How do still walking ones know to find them? Is there a sneaky one hiding behind this one's wing? Snooping ones selling secrets to still walking ones? This one fears for this one's home, but Dancing One has helped this one much today. Dancing One must promise to always be friends with these ones. High potion. High potion. Они разноцветные бывают. Окей. Helpful one arrives at a good time. This one needs helpful one's help. Ой, я теперь не танцующий, я теперь полезный. Мам, видишь, я полезный. One of those ones named Classio ventured outside Little Souls alone. Alone is unsafe. Helpful one must find Classio. Хорошо. Classio struck west after leaving the settlements. Hurry before Classio ends up in the belly of the beastie one. Quest accepted. Мне нравится, как большой акцент они делают на принятии и сдаче абсолютно любого квеста. Что всегда огромный текст и соответствующая музыка. Эй, Классио! Да спасу тебя, Классио! Уж не ты ли продаешь секреты? What? Anyone wants this one to return to Little Solace? That make this one laugh. This one weary of living with those who are not these ones. This one wants to be alone. These ones rely on walking ones for everything. No better than those ones that summoned a primal one. Small wonder this one chose to leave. This one thought this is a likely place to build a home. But when Madeline One arrives, forces this one do not deeper into the forces. Madeline One is forbidden from following this one. Away with Madeline One.
А ну-ка. Что ж, у них не единый разум, они все отдельные индивидуальности. Потому что я просто решил свалить. Типа, свалить, я не хочу жить на пособие от человеков. А свободное существо. What class you refused to return to these ones? And went deeper into the forest? Are these ones so... touched ones all lurking in the forest? Half one must hurry and find Classio. Half one should search for spools of thread on the forest floor. Those things will lead half one to Classio. But hurry before touched ones take Classio away. Что за touched ones? О. Она имеет в виду touched ones. Это представители их народа, литы, неважно, под влиянием Праймала. Вот что она. Окей, вот что она имеет в виду. Видите, моя умный. Моя догадливый. Хряки. Тут свининка. Jumping Jigga. Это комар, это огромный комар. Тебя не беспокоит, что здесь куча комаров? Видимо, нет. О. Какое-то столкновение. Merlin one is back. This one told Merlin one to be gone. Tell Camixio that this one will never go back. Never. The touched ones should go away too. This one is good one. Everyone should just leave this one alone. Vinegard, Yamaha. Those seals have been tempted, brought under the thrall of the primal Ramo. Akin to the Amaljas tempted by Afraid, those seals exist only to serve their deity. They'll not answer to words, only steal. I take no pleasure in this, but it must be done. Oh! Она кулачками дерется. Окей. Толстая. Фриц! Вперед! Окей. Рановато я Эфрита призвал. Иди пофиг. Иди несется вперед.
Интересно, какой класс у Пополима? Он точно не белый маг. Эй. В смысле дети комплит? Офиг она сбежала. Эй, нечестно. О. Он черный маг. Мисс, здравия с возвращением. This one is safe? This one was so scared. Classio, this one was has been worried. So very worried. Is Classio unharmed? Still in possession of wits. Hamusa and Madeline one as well. Why are those two here? Those two came to rescue Classio. And Classio is safe. Fill this one with joy. Hamusa, forgive this one. This one did not meant to run away from a little souls. This one was just afraid. Those ones who live at Little Souls were changing, becoming friendly with the other ones. This one feared that these ones were forgetting who those ones are, like touched ones did. But this one was wrong. This one can see that now. Мы изменили тебя тоже. Madeline, helpful one. This one is grateful. This one will return to Little Solace to be with Kamuxia and friendly ones. Пожалуйста. Пожалуйста. Well, we should see to that. Let's say we return to our Little Solace as well. I've once could do with a nice hot bath. Чего не помешало бы, тут прохладно. На Q, Джемстоун, у тебя спецприем Савана. Нога уже там цифра 2, еще при призыве Ифрита. Это столько еще можно им ударить. Нет, я знаю, как саммоны работают, как бы, они так и работают. Или тут именно какая-то другая механика. Ну-ка. Сейчас подождем. Пройдет это, дадут мне призыв. Эй, ты! А теперь он полетел вперед и ударил. Я что-то делал не так с Ифритом? Ой. Ну, все правильно было. Типа я призываю Ифрит, он наносит свой удар, у меня получается, ну, у меня добавляются использование спецприема, я его трачу на одну из этих двух способностей. Так же работает система, да? Руберон это то, что оно автоматом срабатывает, когда... почему? Пум.
Emerald Ruin 2. Хватит быть. Говорю, хватит быть, прекращай. Я что, с них нападало? Кровяка. Скоморов. Иу. Так, куда возвращаемся? Туда же, ну-ка. Эй, Мизу, у меня теперь есть курица! По сути, ты призываешь Shift 1, нажимаешь Q, пока жмется, потом Shift 2 и опять Q, и так по кругу. Ну да. Ну, я так и делаю. Как его зовут? Обдал крайне подходящее имя. На последних уровнях это 5-6 кнопок будет против 10-15 у остальных. Ну, круто. Загуглила? Загуглила, что означает? Ну, курица, она и есть курица. Зачем еще нужна курица? This one thought Colassio was lost forever. Helpful one saved Colassio. Now this one can be family again. Yeah. This one was known many working ones, even many kind working ones. But Helpful One is kindest and strongest of all. Helpful One is a hero to those ones. Да. Меня курицу зовут в честь таракана из одного произведения. Тоже неплохо. Helpful One will bring those ones and walking ones closer together. This one knows. This one would take Helpful One to see Elder One. Ooh. But Elder One is... Elder One is... Что с вашей старейшиной? Или с вашим старейшиной? У вас вообще есть... Какова вероятность, что они бесполые? Mount speed in several levels increased. У них пестики и тычинки. Ну, это же полное размножение все-таки. 98%, я так думаю. Ну-ка, я попытаюсь найти какие-нибудь физические отличия между ними. Может, там, не знаю, разное число лепестков на голове. Не. Смею предположить, они внешне абсолютно одинаковые. Кроме того, что порабощенные становятся фиолетового цвета. Ну, то бишь они замаринованные. Скажи еще, что они на одно лицо, расист. Не. Вообще да. This one must ask kind one's forgiveness. This one made promise to take kind one to see other one. Yes, but this one cannot. This one cannot because elder one is not here. Elder one is not anywhere. Elder one went into the forest yesterday, but has not come back. This one is worried. Elder one often goes into the forest, but never for this long. Kind one will help find elder one. Yes. Near where the elder one disappeared is the home of a walking one named Bascaron. Bascaron may know what happened to the elder one. This one would talk to Bascaron, but walking ones do not always trust these ones. Would kind one talk to Bascaron for this one? And kind one comes from Gridania, yes. In Gridania live many kind ones, yes.
This one begs of kind one. Please go to Gridania and ask fellow kind ones for help. And please hurry. This one's not safe until Elder Ones returns. Серьезно? Прям туда вернуться? Ага. Сперва найду хрень, которую мне здесь надо поймать. Это... Molted Ziz. Molted Ziz, погнали. Может быть, здесь. Какая вероятность, что я его смогу... Уже... О, фак, мне нужно... Не вариант. Ауч. Не, ну я мог бы, если бы у меня были бутылки. Они перепутаны местами. Ну, почему у меня физик так долго восстанавливается? Потому что это не физик стоит. Сойдет. Да. Сойдет 120 всего вместо телепорта за 200. Сойдет. Танмон, Делика. Вообще я стримлю уже 5 часов. И делал пока... Один перерыв всего, да? Да. Думаю, пришло время еще одного перерыва. Не для того, чтобы заварить попить, потому что у меня тут медовуха рядом есть. Наконец-таки. Попробуй про нее не забыть. Поставлю ее прям на стол я поставлю. Главное теперь ее не разлить. Сойдет. Можешь так. О, можно в разные направления садиться. Прикольно. Арам. Что ж, сделал небольшой перерыв. И вернусь. Скоро буду.
Тарам-парам. Тарам-парам. Я вернулся. Так. Мне куда там? Разнес. Окей. Плавка антимомо с минималистичным интерфейсом. Насколько минималистичный интерфейс в New World? Все-таки она боевка, экшен боевая система. То, что там не нужна, по идее. Вот это все не нужно. В теории. Надо глянуть. Эй, смотри, вернулся, я вернулся. Well, if it's not our intrepid ambassador, how far our diplomatic efforts with the Sylph tribes? The elder's gone missing, you say? Why, if we were to end up in the hands of the tempered ones, or have a crisis on our hands? You can assure the Sylphs that my sharpest-eyed serpents will be on the lookout night and day. No stone must be left unturned. I'd ask you to call upon Gaia Molkoch. Gaia Molkoch. At Ben Branch Meadows and deliver the message that the Wood Whalers need the search effort. Okay. Wow. Ужасная. Нет, слишком синий. Классный куб. Так, мне теперь обратно туда, да? Нет. Общи. В противоположную сторону. Видимо, мы перенаправляем. Before the Wild Gate, the region beyond is rife and dangerous, and I'm not authorized to pass through. Ты можешь все поуменьшать, чтобы место вообще не занимало. Я могу. Я могу вообще, наверное, и по памяти играть. Но нет. Почему двери закрыты? Ну, давай попробуем через новую Вреданию пройти. Ну, через старую Вреданию пройти. Нет, стоп, здесь вон проход. Норстер Шрауд, там мне кого-то надо было бить. Клауд Крик. Окей. Посмотрим. Клауд Крик. Стоп, я здесь вообще... Был ли я здесь? Если был я здесь. Могу ли туда тебе проткнуться? Могу, значит, я там был. Все просто.
Да, я помню это местечко. Интересная птица. Или что это вообще такое? То есть скорость передвижения по... ну, с помощью пэтов она увеличивается по мере прохождения сюжета тоже. Стоп, или он качнулся как-нибудь? XIV он качнулся. Вот это коньяка. Просто эффекта. Просто конь. Просто конь в броне. Ничего лишнего. Или лошадь, кто знает. Не надо. Я только сейчас обратил внимание, что загоренные противники на карте отображаются. Упс. А, это гриб. У тебя грибок. Лети, курица, лети! Разбиться можно? Что? Я... Почему до этого я не разбивался? What? Ха. Странно, ладно. Я дважды до этого падал, у меня оставалась 1 единица здоровья, и я не помирал. А тут помер. Как это понимать? 600. Дорого, ну ладно. Не буду падать, значит. Здрасте. A message from Commander Howler? I say, The Sylph Elder has vanished. Worry not, friend. The wood whalers have eyes under every leaf, behind every branch. If the Elder is anywhere in these forests, we shall find him. Take her or him? Stick her или him? They.
Издеваешься. Кажется, я попался. Все нормально. Я выстрелил. Классная башня. Не, можно зайти? И в нее нельзя зайти. Классная башня, в которую нельзя зайти. Печально. Можно ли на нее залететь? На летающем пэте. Туда наверх. Если там что-нибудь интересное. Лилистоун. Неси мне курица. Что мне за это задание дадут? Только деньги в основном. Ладно. Тоже неплохо. Disorderly Adventure. Там трус. Кого мы видим? Вы уже тут. Как удобно. Какова вероятность, что лидер этих летающих капуст в подвале в каком-нибудь ящике у этого мужика? Я бы сказал, не нулевая. All about adventure. We have the finest, the grog, and grab this side of not here to fill your belly then. A hunger for news, is it? I've been talk of Sylph looking hereabouts, but I couldn't roughly say if it be the elder you seek. Это проблема. Leon. Those woodlands scamps all look alike. Short of painting one red and another one blue. Most folk would struggle to tell them apart. Wow. If you have the time, mayhap, you could stay a while and see what the gods have in store. You never know. You might even stumble across those Sylph Elder yourself. Что я сделаю? Я много чего сказал, но ничего не сказал. Что... Ну, печалит. Второй только уровень. Яйцо домашней курицы. No word of the Sylph Elder yet, but I'm sure it's only a matter of time. In the meanwhile, how about doing a favor for old Buscaron in return? Не знаю. Right then, let's put you to work. There's a customer outside who's pulling for a fight, and I need you to hold him off for me. No need to go cracking any skulls, though. Just take his tub of cold water and douse the drunkard. Let's do the trick. My patrons can swill grog all night and carouse loud enough to wake the dead if they wish, but as soon as it turns violent, I've got to put my boot down. Ну, ты порядок наводишь, это хорошо, это славно.
What are you staring at? You wanna keep them eye on your face? Splash! Ah! No Philistines, that's cold. What do you mean no fighting? This desperate scum was... Yeah, I know the rules. That bastard gets to keep his skin for now. А, ты все еще здесь, я думал, ты свалишь. Я думал, это был отвлекающий маневр, чтобы сбежать. Nicely done, Немайха. I'll not have my veterans picking fights with each other over a bit of PT prejudice. In case you don't see, the bloke who got the brunt of the outburst is a dark white Ellison. They are people who shun cities to live in the wilds, making them no better than brigands in my ass. Money. To be fair, the Duskwights can be an unruly lot, but they ain't so bad once you get to know them. And it don't seem like right to bear a whole race of people from the brothers for the misdeeds of a few. There should be at least one place where anyone willing to pay the coin and drink in peace is welcome, don't you think? Да, возможно. Еще одна котя. Тоже начинающая котя. 30 уровень. Только одет лучше меня. Мне нечего переодеть. Нет. Почему я от тебя убежал? Зачем я от тебя убежал? Новая ёшка. Почему? За что? Ха-ха-ха-ха. Придется брать деньги. Бронемаска. Нормальный шлем. А не вот это вот. Что вот это вот? Вот что вот это вот такое? Ладно. I appreciate all the good you've done for our patrons. If you aren't disinclined, I have a favor of my own to ask you. There is a quicken friend of mine, you see, name of Teterun, a good lad. It was right after the calamity that I came across him fallen in a shroud. He nearly died in all that havoc. So I took him in and nursed him back to health best I could. He worked here at my druthers for a spell after that. Got to talking about striking out on his own. He did, and not long after cast his lot with a merchant bound for Norcia. Well, it just so happens I got to clean up around here and I came across something of his. This Scarlet Earring. I know he was fond of the thing, but he must have just forgotten it if he lost. So I'd like to that it gets to him. Серьезно, в Ландорсию меня отправляешь?
Can't say for sure where he ended up, but might be a friend of mine can. A Rigadin fellow named Biensing. You can find him at Hawker's Alley in Linslamince. He knows everything of the coming and going mansions there. Серьезно, ты отправляешь меня в Лимсаламинцу? Ты всерьез отправляешь меня в Лимсаламинцу? Окей. Вау. Просто такой, не хочешь смотаться на другой конец России, передать чуваку, вот сережку я нашел, завалялась тут. Я не видел чела его лет 20, он может и помер уже давно. А он с торгашом каким-то возился, так что, не знаю, во Владивостоке где-нибудь на рынок зайди, поспрашивай. Это примерно аналог того, что мы сейчас делаем. Вау. Привет. You found your way to Auker's early friend. A quicker that looked at the brothers? The brothers? Hey, you speak of Teterun. Related to the Kyokirun Bolog just over there by some blood or another. Two of them put in together and were making good coin, but all Teterun ended up and left Olimsa not long ago. Couldn't say as to why or where. You're better off asking Kyokirun himself. He can be tired of lib though, aren't you? Better take his chicken egg with you. This chicken egg with you. Little Buster loves the bloody things. Good to hear about the old Busk though. Sounds as though he ain't changed a bit. Just like him to send a venture along. Too shy to come his own self. Yeah, I miss drinking with that fool. Привет. Странное создание. Ну, прикольное. Customer, be welcome. Not customer, not come with custom? Kyokirun busy with business. Too busy for barter. For brother. А если яйцо? Chicken egg! Kyokirun love chicken egg. Love chicken egg more than love customer. Looking for Teterun? No here no more. Teterun leave Limsa. Teterun go for Sparklies. Now working at trading post. Good trading post. Forget where trading post is. Weinberg from Teterun. Weinberg no trading post. Weinberg at ferry docks. You go to ferry docks. You don't forget things. Weinberg remember things. You talk to Weinberg, not Teterun. Okay. Сколько здесь, блин, всяких строителей активаторов. Говорят, не пойми что. Да. Что сделать? Здесь, надеюсь, никто ничего не крафтит. Никто ничего не крафтит, словно. Эй, Вайнбург, здравия. Teterun? I seen him. Just to say, saw him. He was headed somewhere up north by way of the ferry to Oleport. Might as well head there and see what you can suss out. The skipper here can take you there. When you arrive, I'd start asking,
old for it. It's an old hand that knows a great deal about a great many things. А, блин, чудесно. У меня сколько? 40? 40 гил. Минус 40 гил, плюс минус 120 гил, чтобы вернуться в Гриданию. О. А, ты тут недалеко. Ай, привет. Привет, Халк. Trun, I saw him. That is to say, seen him. He took himself north, through Skull Valley into Oakwood. Was looking for a place run by his fellow Quilkian. I reckon he meant the one right by the Bronze Lake. Maroon's trading post. Follow the road and you should find it. А, блин, офигительно. Вау. Вау. Такое чувство, как будто гилдмастер на мной опять издевается. Разве что танцевать ни перед кем не заставляют. Хотя не, были танцы перед. О, интересно, можно ли скипнуть этот промежуточный и прибежать сразу сюда к нему? Скорее всего, нельзя. Скорее всего, не предусмотрено. А было прикольно. Customer, be welcome. Not customer. Not come with custom. Need something to Tatarun. Tatarun, forget this. Forget at brothers. Tatarun swore would never forget eating, but never forgot. Tatarun thank. Tatarun thank. Good, Bascaron, doing good. Good, Bascaron, good to Tatarun. Tatarun, miss good Bascaron. Sigh. Не, деньги. К черту эту шапку. Ты мне задание дашь? Что? Фанскофер. 23 уровня. Фия. How do Bascaron help Tatarun? Tatarun deal with good Bascaron. Must give thanks. Many things. Tatarun make quicker firewater for Bascaron. Bascaron love firewater. You help Tatarun make firewater? Oh, no. Need things to make. Need many things. Need coral pulp whiskers. Need 3 good coral pulp whiskers. Oh, yeah. Микробрюинг. Чё-то не нравится мне этот квест. Ой, он мне не нравится. Там, блин, голова народа пропал. А я бегаю, не пойми, что собираю. Эй. Deleted.
А, это все. Чего? Привет. Тю-тю-тю-тю-тю. Па-да-па-па. Вусаты. С молотками. Ох, если это не то, что ему надо. Любопытный вид. The rune make fire water по Баскарюн. You bring things that rune need? Да, вот они. You brought all things that rune make fire water now. Make good fire water. That rune start making fire water now. Good fire water. Make time. Time. Yeah, take time. Good time. More good. More time, more good. You come back later. Новые варежки. Они лучше моих. Они лучше моих. Варежки. The rune make fire water. Good, good fire water. Take the Bascaroon. Good fire water to good Bascaroon. I'll Bascaroon to no drink now. Tell put away 1 year. 1 year make best flavor. The rune holds Bascaroon happy. The rune gives Bascaroon things. Many things. Use all Bascaroon. The rune make big shop someday. Biggest shop in Aorzia. Make many sparklies. All things to good Bascaroon. Класс. Чел его спас, он теперь пытается прям все сделать для того, чтобы отплатить за это. Okay. Okay. Ладно. Интересно. И теперь я должен вернуться в леса Гридании. Притом довольно-таки глубоко в леса Гридании. Сколько телепорт будет стоить? 4 сотни. 479, 479. Пофиг. Телепорчусь. Ну его. Ну его. Я не полечу туда, я не пойду, не хочу. Птица может быть красной. Configuration. Display names. Own. Companions.
Мужик, не... Это... Ух, это плохая ветка. Это плохая ветка квестов. Слишком много бессмысленной беготни. Прям чересчур. Я не могу это сделать верхом на эму. Эх, ну давай мне эти дурацкие варежки. You've returned. Thank you for seeing Tetrun. Tetrun's belongings to him. What's this for me? Yeah. Prince Firewater. So he remembers my models for the drink, does he? Why that old Oh bloody hells. Who's cutting onions back here? He says to shelve it for a year, does he? That sounds about right. I hate to have to wait, but I reckon it'll be worth it. This stuff has an aroma and body unlike any other drink I know. It's going to be a long year. Let's say you come back then, friend. We'll see if you can make it through this bottle together. Или деньги. Или 200 гил. Пофиг, дурацкие перчатки. И теперь боевые варежки снова, только теперь не зеленые. Это специально, чтобы не царапаться. О, нормальные штаны, словно. Правда, они хуже моих, поэтому придется деньги брать. There was word while you were awake. Hills were seen in the woods. But near no land of their own. No, this was a place near to here, a place of no as seemed to come. Something must have given them cause to venture this far. More than like the missing Thil's elder, some of them. Here, I've marked the tracks where they were sighted on your map. Go see if there's something to see. Oh. Прямо вот здесь вот. Может, они с горя набухаться решили? Оу. О, я все 5 должен исследовать, okay. На камнях почему-то. И рядом с этим... Что? Кто? О, привет. Я думал, кто ты?
Интересно. Интересно, интересно. Кто-то наблюдает за передвижениями человеков в лесу. И... Так, fuck you. На тебе эфрита. Радуйся. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Клёв. Ду-ду-ду-ду. Эй, Бускарон. Там была засада. So over there are to be found in the woods? Or did you come to Garlands? In this part of the Trollswood? First hills and now Garlands, and all in the same place. There cannot be more coincidence. Might the Garlands be following the hills, tracking them, or giving chase mayhap? But no, not this far into the forest. The valley's spires are everywhere. Imperials could never have stolen Bastol. Has the bloody hells, could they, unless someone guided them through, someone who knew. Oh, я понял прикол. Солдаты империи Гарлен как-то втерлись в доверие к главе этих кабачков летающих, и она их ведет через, вводит через лес безопасными путями. Someone who knew where the spires stand and when the voltage watch. A Gridanian traitor. Деньги. Level up. Where do you've come, friend? There's something I want to talk to you about. You know, I said that I thought we might have a traitor in our midst. Someone as was aiding the Guardians. Well, I'm thinking I may have identified our suspect. There's a rival of mine who used to dine on thin soap and sip his pint on account of not being able to afford another. But of late he's taken to ordering my best wines and the finest cuts of meat I could lay my hands on. Were a merchant, I'd probably think nothing of it. But this lad's a wood dweller. And wood dwellers don't earn that kind of foreign. By chance, I was musing on where the money was coming from when he first told me about the Guardians in the forest, and I couldn't help putting two and two together. Suffice it to say, if a dweller working for the Empire, none of us is safe. The lad I'm talking about goes by the name of Laurentis. Last I heard, he was in the South Shroud. Find him, you might and he is up to no good.
put an end to him, to it, and him, if it comes to that. Мы найдем его, прирежем. Но что-то мне подсказывает, что это глава Силфов помогает Гарлинам. Что-то мне подсказывает, ей запудрили мозги, и она помогает имперцам. Эй, привет. Can you not see I'm on a patrol? Be gone. You have business with the whalers? Take it to the barracks. Ну-ка. Я тебя вижу. Коробка. Not long now. Then patrol routes and routines would fetch such a price. The men deserve though. It is little wonder the Empire has risen to such heights. Only the whalers permit their worth. Oh! Все-таки ты предатель. Ладно. Я не ожидал, что самый ожидаемый исход будет истинным. You! What did you... How long have you... Help! 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 Please come! Come quick, my friends! It is I, Laurentius, I'm under attack! Серьезно? Сгинь! How did you just... I know nothing. I was on patrol. You just appeared. I thought you were working for the Garlands. Да ёкало мене. Просто возьми свою книжку и долбани ему помеж глаз ей. Где этот? Где он? Вот он. Нет. Привет. Прячемся мы, да? Да. How long do you mean to keep this up? What is your... what is it you imagine I've done? Enough, I say. It's over then. I sold maps and routes to the Empire. I meant no harm. I only wanted the coin. The Whalers are good, strong. I was proud to join their ranks. am proud, but they do not provide. They preach justice, honor, duty, but in the end, it is those with money who do. Вот почему я вступил в Улда. Вот почему Улда. Это сила, потому что сила денег, сила силы. И выбирать, кому вступать. So I thought an opportunity to change my fortunes and took it. All I've done for money. Endangered myself, my home, everything and everyone I love. Why my actions have put your life in danger too? I do not yet realize how much bloody it. Did you imagine that you had cornered me? It is not I who is cornered. Collins, I have brought them back with a bitch. Hey. Makori. Permit me a question, if you will. Are all adventurers so deluded as to believe they can challenge the power of Garlemald? You would need a variable mountain of guilt to fund such an endeavor. Such is the cost of fighting great power. Or of making it. Or of remaking it, as we will Gridania.
So that's the way it is. Swept your heart back at the barracks for the Baron Gridania, did you? You there, Mikore. You're not here at all Buck's wish now? Anyone stand alone. Здрасте, ребят. Я не знаю, как вы взялись, но привет. Вы все рукопашники, вы все рукопашники. Окей. Иди сюда. Блин. Кстати, ты перестань быть. Уже. Сложно тебе избивать. Первый. Второй. А, чуть-чуть осталось. Oh. Hey, mission accomplished. Impossible. How did you best the Empire's finest? Это были лучшие воины Империи. Oh. Oh. Черно. And with bandits and poachers on the side. They are swarm enemies. Why do they fight with you and not against you? But I know the answer only too well. Boscaron. This is his doing. His words are not... I want to inspire a man to act better men than I. And what have I become? What have I done? I'm sorry. No more will I pursue this folly. No more lies, no more bribes. I will go to the order of the 20 other inconstitutional crimes. Laurentius. There is something I would like you to tell Boscaron. Tell him Laurentius the Fool says thank you. I feel as though he's been lifted from before my eyes. No. И мы его отпускаем. Серьезно? То бишь он наплел нам, что сейчас вернется в город и сдастся властям, и мы его отпустили. Окей, да, имеет смысл. Это как-то глуповато, что мы его отпустили. Ну, кто я такой?
Hey, привет. Lorenz confesses to his crimes. I just had a word from the twin elder. Seems he marched straight into the nest and gave Sam up. Lutz had quite a life, you know. His mother was killed by a brigand when he was only small. As a young man, he joined the Whalers, hoping to spare his fellow Gridanians the misery he had known growing up. Trouble is, protecting Gridania is too big of a job for one man, and he came to believe that he couldn't make a difference, that it was hopeless. There are few things more dangerous than this operation, and a man lost in the dark is easily drawn to the glimmer of coin. I reckon he thought that if he couldn't change the lot of his fellow men, he might as well change his own. And he was making a difference, just not on his own. Somehow, he failed to grasp the simple truth that those things I cannot do alone. I cannot do it alone. We must do together. Eh? He asked you to thank me? Did he? Then there is good in him yet. I just hope that the other's nest are able to see it. What he's done ain't easy to forgive, but I'd like to think he'd be afforded a chance to make amends. But let's leave Tales of the 12. I have other news for you, Maiha. The Sylph Elder has been found. Наконец-то, блин. Наконец-то, блин. Неужели? Неужели ее нашли? А те двое снаружи стояли, ничего не делали. Могли бы они эту сережку отвезти. It takes us a fair old while, but we finally got our hands on some reliable information considering the whereabouts of your missing green friend. Ahem. His name is Frixio, and he's the eldest amongst the seals of a little solace. Long has he represented his kind in dialogue with Gridanians. Okay. Yes, he's like a bridge between us and them, a small leafy green bridge that we can't find at the moment. And bridges are no use if you don't know where they are. That's why it's so important that we find him. There's an abandoned dungeon. Он вообще все это проигнорировал. И правильно. There's an abandoned dungeon called the Thousand Mouse of Totorak here in the South Shroud. Just by the entrance to this place was Frixio has seen. Frixio. And not long ago, neither. If you hurry, I reckon you'll find him. Walking once, please help this one. This one needs help. Needs help to help Elder One. Poor Frixio. Poor Frixio. Привет. Whoa, hold your chocobos. Take a deep breath and tell us what's wrong, nice and slow. Elder One went into Totorak, but has not returned. This one is worried, so very worried. And we're right to be. The place fire close, with nesties waiting to make a meal of anyone daft enough to wander in. What in the seventh hells was he thinking entering that bloody death trap? Elder One had no choice. Imperial ones were chasing Elder One. Please, Walking ones must help Elder One.
Help Elder One now! Ah, the fates conspire against us. Forgive my pragmatism, but FFXIV is our best hope of reaching an accord with the Sylphs. Were we to lose him, all our efforts thus far will be naught. Блин. I will tend to her wounds. Ida, make hassle to the other's nest and request assistance. Understood. Maiha, go to the southmost of Todrog and see what FFXIV comes to no harm. Please between man and Sylph peace between man and Sylphs rests upon your success. Как обычно. Как обычно, все на мне. Ага, еще один данж. Судя по всему. И привет. Она кто? Что за оружие? Не знаю. Так, это далеко? О, нет, это недалеко. Прям данж. Самый данжевый данж из данжей. Блойс Ранд. Здравствуй. By the order of all elder seeds here, the dungeon known as Thousand Mouths of Todrog has been placed under the control of... What? The Sylph's elder is inside? And you are sure of this? How the seventh hell did he manage to sneak by? Yet struck me down for a pulling fool. You must find the Sylph elder before he will spray to the fiend within. Understood that Todrog is ordinarily restricted, but there are exceptional circumstances. Pre-assemble a rescue party and enter as soon as you get ready. Hey, join. И теперь мы ждем. И теперь мы ждем. И теперь мы просто сидим и ждем. Одиннадцать минут время ожидания. 11, блин, минут! О! Долго. Так, я в South Shroud. Если мне на кого походится здесь, вроде бы нету. North Shroud и Shroud. Highlands. Лунорсия. Нету, в общем. Тоже 40 уровня. О, у меня яйцо осталось. Окей. Яйцо не отобрали. Как же так? Почему-то розовенький. Это что такое?
Crossword link shells are special link shells that allow players on different worlds to form private chat groups and communicate in real time. Any player can create a crossword link chat as well as join one via invite. While communicating between players on the same world is possible through crossword link shells, it is recommended that intra-world communication is done using normal link shell available in names Minsk, Gridania and Ulda. Crossword link shells channel order can be changed via list submission. Okay. Это переговоры между серваками, так понимаю. Стоп, могут быть специальные анимации для ловли рыбы? Мне интересно. Если я призову Чокобо. Yes! Ручий Чокобо. Ручий птиц. Большой птиц. Ладно, иди в стену. Девяностый. Ауч. Has been updated with the new reality. Written frustrated and English. Интересно. Квесты можно в чат кидать. Очень интересно. Стоят две кошка-девочки. Одна только начинающая. Другая уже про. 90 уровень. Какой максимальный уровень сейчас? По идее 90. Нет. Там были 110-е в списке наград у этих, у бессмертных огней. Интересно, задел на будущее или реально 110-е сейчас? Как-то можно было бы посчитать, если бы я знал, сколько каждое дополнение прибавляет уровней. Но я не знаю.
Ну уже. 7 минут. 7 минут. Среднее время ожидания пока не изменилось, так что, возможно, все нормально. Возможно, все не так уж и плохо. Здрасте. А, кстати, у меня этого нету. Чего я? Понял. Сейчас бы навоевал. Это что за звук был? Видюшка смотрит. Уже вот он наступило. Он тебя в личку тут написал? О. Могу ли я в личку писать? Кажется, не могу в личку писать. Кстати, Вензиру, здравия, с возвращением. И Адлер Трио, добро пожаловать. Адлер Трио, спасибо, что нажал лицарички, решил в следующий раз. Благодарю. Ну же. You know, sync on sync. I have to run it, so you can come with me unseen when you would. Что? Он предлагает пробегать без синхронизации уровня? Это зачитает меня как миссию? Не такой имхат, особенно для первого раза. 3 набора собирает. Засчитает. В этой игре можно, возможно,
есть возможность получить синхро в данже, не будет подбора. А. Пью. Сейчас он тупо сваншотает все. Я представляю, сам Молсов Татурак. Даже боссов не успеешь понять. Я предыдущих-то боссов не успел понять. Revolted rock notice. There's lights shining from the side of the girls located of the forest schools and special reveals that the been-based machines from Constantium technologies accompanied what he believed them to be Garland design. Label them Magitech Pro Cells. Какие исследования ведутся? А можно засолить данжи? Вон бжела. Нет, не надо. Знаете что? Пойду-ка я за моим танком. Пойду-ка я за моим танком. А, здесь был босс. Хочу, здесь был босс. Хочу. Я очень надеюсь, я смогу перепройти этот данж. Призм падал. Нет, куда ты? Микоте! Одна Микоте бросила другую Микоте. Непорядок. Окей. Она просто собирает народ. Открытые данжи потом в любой момент может зарезаться. Не, они не меняются, да? Если в них фомка не работает, ничего не меняется. Потому что я даже смогу все это перепройти, перечитать и тому подобное. А. Я поломал, ладно. Финальная сюжетная сцена перед финал боссом один раз будет тут. Ну-ка, чтобы еще не пропускать.
Не трогать escape, я понял. Ау. Proto cells. Янь. А сколько их надо? Одно, наверное. 4 надо. Блин. Тут вряд ли есть. Слишком рано я повернул. Кто бы мог знать? Да, там, видимо, нету. Эй! Там здесь не будет просто катсцена появления босса. Вау. Вау. Я ж придется здесь не могу. О, вообще-то могу. У меня больше нет варежек на мне. Окей. Но мне больше не дают своих варежек. Ау. Не, в порядке. Пока что. Сомневаюсь, что то, что я пытаюсь их перепрыгнуть, что-то делает. До 90 уровню здесь может понадобиться. Мне интересно. О, да. Есть только книжка Хлоя. Я понял, нет. Ауч, 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 ауч. Окей, касцена. Darkness.
Okay. The mighty slayer of Ifrit comes now to me. Oh, там босс уже убивают. The countenance that bespeaks understanding. An intriguing power, the echo. I must need choose my words with care. Mayhap I might if I deign to speak in my guest crude tongue. We meet at last. I am Lahabrea of the Asians, servant to the one true God. Yours is a most fantastical tale, truly absorbing. It is a tale to tell Eorzea's children before bedtime, and it will soon be dark, bringer of light. The dark minions. All that stands between this world and darkness is an irksome anomaly in the ether. The Echo. Yes, yours is a most fascinating tale. Alas, like all good tales, it must needs come to an end. But fear not. Here, feel the presence of evil. For the end of your tale is but the beginning of another. The tale of the crystal's demise. Паучок подрос. И паучок умер. Изи. Однако... О, все мое. Да, вообще. Он помер просто от моего вида. А, да, мы же сюда пришли спасать главу. Оу. Finally, fresh air. Mayhap not so fresh, but better than before. Ah, Sinister One is gone. This one can leave this awful place. Did Walking One vanish the many-legged one? This one is grateful to Walking One. This one is called Frixio, eldest of those ones. Little Solace. Alpha Squad reporting, sir. Nothing of note at Lorexcal, sir. Understood. Return to the area 12. Damn it all. What is that accursed Aiken hiding? Привет, Nero. And no sign of our wizened friend? I'm afraid not, my lord. Shall I order that the search perimeter be expanded?
Absolutely not. We risk alerting the Gridanians to our presence. His Excellency bid us avoid unnecessary confrontation. Loath though I'm to admit it, I have found no evidence to suggest that Ramu will be gracing the mortal realm in the near future. I ask you, what good is a god who does not grant one's wishes? Were I Sylph, I should strongly consider finding myself another idol. Which reminds me. Да, они по-любому что-то мутят с правилами. Они либо хотят... Ну, пытаются напугать народ до того состояния, что они начинают призывать своих праймалов, либо хотят как-то захватить праймалов или использовать для чего-то. Which reminds me, what if the Sylphs were captured? A handful of them seemed to be in reasonable good health when last I looked. Apologies, my lord. I fear we may have been overzealous in our efforts to compel them to summon the icon. Really? Centurion. We're not aware that vegetables bruise easily. It is well... or did not entrust you with the important task of making my dinner. Ouch. I'll be happy it was a kindness. Better dead in truth than dead to one's own gods, I suppose. If you believe in such things. Down is upon us. Make ready to withdraw. Useless. So close to completion, I can taste it. At this rate... No, I must be patient. Our efforts will bear fruit in due time. Wait. Was it you always... Oh, was it you always said... Ah, yes. Though it mean bringing down the very heavens, who shall challenge the limits of possibility if not we? And that alone... were you right, Garland. Garland опять. But your star is long fallen, while mine doth begin to rise. And it shall burn so bright that Lord Van Bilham's ultimate weapon will seem a mere candle beside it. Belsar's ultimate weapon. Belsar, а это кто, блин, такой? Those walking ones did not... Once did Phonoxia. Those walking ones did Phonoxia. This one is certain of it. This one fears... Стоп! Она в маске. Или он в маске? В общем, боевая маска. Мистер Дорриман, спасибо, что нажал на сердечко и решил вернуться в следующий раз. This one fears that the other taken ones also suffer the same fate. This one is convinced. Walking ones have black hearts. Seek only the harm of those ones. Walking ones are not to be trusted. Погоди, триал уже закрыт, не? Для меня нет. Для меня эксклюзивно открыли. Да, мне зареган до того, как прикрыли. Блин, зачем спалил? No, Roxy. Do not pass judgment too hastily. Not all walking ones are alike. Though there are evil ones among the walking ones, there are good ones also.
Мы теперь хотя бы не вырубаемся от этого всего. Does working one feeling well? Я думал, проспал, все, хотел народ позвать. Не в этот раз. This one would know what brings working one to this place. А, тебя спасаем. Сила. Come to this one's rescue at Naraxia's bidding? Then this one was once working one adept of gratitude. Oh. Working one has questions about Lord Aramu? Then this one will provide answers. But first, let this one quit this lightless place. This one will return to the little solace. When working one is ready, please come and see this one. This one may speak properly then. Нифига боевые панталоны. Then it is settled. Let this one accompany working one outside. Yeah, у нас план. Кто не так? Мы спасли старую капусту. Вот что мы сейчас сделали. Надеюсь, все довольны, что мы спасли старую капусту. Привет. Я нашел капусту. Все в порядке. Are you back? Tell me the Sales Elder as well? No. Thanks the gods for that. I don't rightly know what to make of the rest of your tale, but I'm glad FFXIV didn't come to any harm. But there you go, tempting fate. Run over to the little solace and secure us peace with the cells before our elves behalf us. Rest assured, I'll send word to our friends of Charlian and the twin other both. You've done Gridania great service this day, lass, and earned yourself a place of honor here at Drodran's in so doing. Be sure and come by whenever you feel like a drop of quick and fire water. Нет, деньги. Переводи уже. В смысле, он рад, что с нами все в порядке, рад, что мы спасли эту дамочку, сказал, что мы отправлялись к поселению этих кабачков. И... В общем-то все. И сказал, что типа, нам тут всегда рады. И он угостит меня этой выпивкой, которую мы притащил ранее. Кова, ты меня отправил уже... Это странно работает. Типа, мы попрощались. Он сказал, что... Он все сказал, что надо было сказать. Тем не менее, я должен вернуться к нему, чтобы получить задание, чтобы идти дальше. Не. Или 500 гил. Бутсы. Say, friend, there is something I'd like to ask you to see delivered to the seals of the little souls. This Azema Rose oil. Monsters просят доставить им розовое. It's a gift to celebrate the safe return of their tribe elder, and a token of Gridania's desire to unite. Хорошая ли идея дарить живым разумным растениям масло, полученное из раздавленных растений? Я сомневаюсь.
А с другой стороны, они жуют корешки. Ой, да, корешки. Конечно, нормально, может быть. But it is not what it once was. The calamity changed the elementals, weakened them. Until their strength is returned, we must lend them ours to keep the woods safe. But ours alone will not be enough. We must have the strength of the Sylphs as well. Only by working together and fighting together will we survive together, and the 12 wood with us. The gift I ask you to bear is a symbol of a hope that both Gridania and Sylph alike will live to see the light beyond this darkness. Okay. Мы настрадались, все настрадались. Вот маслица, отнеси его тудема. Стоп, ты ж меня отправил тудема? Да, в этот раз ты меня отправил тудема. Спасибо хоть на этом. Отпросли, отнеси маслицу тудема как знак того, что... Эй! В конце этой тьмы все-таки будет свет. Все будет славно, все будет хорошо. Мастер переводов. Так, я заметил проблему. У меня кончается медовуха. И с другой стороны, стрим уже 6 часов, так что можно было бы сделать перерыв и заменить кончающуюся медовуху на кофе или чай. Почему здесь так много игроков? Чем это место особенно? Эх. Стоп, а где этот квест? Не. Обойдемся пока без боевого чоково. Это уже в следующий раз получу боевого чоково. Мне пока обычного хватает. Я его только получил, он мне еще не доел обычный. Ачивки. О, кстати, я смотрел, за ачивки дают всякие ништяки. Надо как-нибудь ими заняться. Алексия. И ваш босс. A gift from Walking One Bascaron? A gift for these ones? Да, подарок для вас. Such lovely scent. This one has never smelled anything like this before. Oh. Okay. Мои опасения не оправдались. Все нормально. Walking One, Bascaron, and Adventuring One are very kind. Know that this one is deeply grateful. Many Walking Ones are scary. Many Walking Ones utter many lies and much deception. But this one is moved. Let all those ones be friends forever. Да, конечно. Друзья навеки. Какой ужас. Ужасный наряд. Амунксио, привет. Привет, Кристалл. Believe in yourself.
Ладно. This one has been exciting working one. This one fetches elder one. О, вы можете высоко летать. This one is so pleased to see working one again. Welcome to the home of these ones. И вы. Класс, спасибо, что помогаете. Очень помогаете. Ah, there you are, Imaiha. You have just been hearing all of your deeds of daring do. Well done. Как всегда, пожалуйста. Ah, the working ones who aided Naroxia. This one is grateful. A pleasure to have been of service. If you do not mind my asking, how did your misendeavors come about? Misadventures. This one does not mind. The misadventures, as Working One calls them, of this one began when Imperial ones entered the wood. Fearing trouble, these ones decided to watch Imperials ones closely. But those ones so much too closely, and Imperials ones noticed and tried to catch those ones. Okay. Having nowhere else to hide, these ones fled into the Totorak. With this one had not, in Totorak a sinister one robed in black tried to feed this one to a many-legged one. Зачем? A sinister one robed in black? Why do I have the feeling I should be more worried about that than I am? Они всюду. FFXIV, we come to you as emissaries of the nation of Gridania. This massive... Наконец-то! Наконец-то мы добрались до того, зачем мы сюда приперлись. Силфы, здрасте. Мы хотим укрепить союз. Эй, вы за? Вы против? За? Отлично, все, пока. Пока что это был один из самых худших квестов. This missive bears the word of the Elder Seedseer. Особенно из-за того, что меня с каким-то чертом отправили в Лимсаламинцу. This one sees. So, working ones of Gridania are fearful of Lord Раму. Да. Нам не хотелось бы, чтобы вы его призывали. Plainly put, yes. Your people summoned the Lord of Levin but once, yet that single occurrence occasioned great alarm. Realm Reborn сюжет, говорят, самый душный. А не, с сюжетом проблем нет. Вот до этого квеста все было отлично. Было хорошее сочетание лора и прогрессии, и истории текущей. Так что... Ну, примерно. Просто вот именно в этом квесте слишком много тупо побегушек, которые... мало что рассказывают. But it's not as if Gridanians dislike you or anything. Actually, it's just the opposite. They think of you as friends, and they don't want anything to get in the way of that. That's why the Elder Seedseer wrote to you. This one will knows the respects on one can Isena. Yeah, should. Like working ones in Gridania, those ones have no desire for conflict. Those ones resorted
to summoning Lord Ramur to protect the wood from Imperial ones. This one consorted against doing so, but was not needed. Well, one concealed against doing so, but it was needed. Was not needed. Against this one's wishes, Lord Ramur was summoned, and all those ones who took part became touched ones. Oh, то бишь он уже призван. Okay, those ones want so desperately to turn touched ones back to normal ones, but did not know how, and still do not know. Touched ones, meanwhile, wanted to turn those ones into touched ones, and did know how. So this one fled to Little Solace with all those ones who did not wish to bound to Lord Ramur. But walking ones of Gridania need to fear touched ones of Lord Ramur. Unlike the primal ones, Lord Ramur is not callous and cruel. Need not fear. Huh? So long as working ones do not trespass on those ones' ancestors' homeland, the touched ones reside. Working ones will not suffer thunderous judgment. But this one has spoken enough of touched ones. This one would speak instead of these ones. As this one said, these ones desire peace with working ones of Gridania. And so these ones ask for a chance to set things right. Да, конечно. By way of addendum, mortals who are tempered come to take on the qualities embodied by the primal in question. In the case of the Sylphs, Ramur's influence has made them fiercely protective of their homeland. That explains why they are so hostile towards trespassers. But what about the abductions? I find questions either. The abductions are, I believe, an explanation of the Temperance Sylph's desire to reconciliation, another quality traditionally associated with Ramur. In the crudest manner imaginable, they seek to bring their fellow back into the fold. A timely reminder that the challenges posed by the primal are unique. Lord Frixio, we thank you for making your work known to us. The people of Gridania will rest easy to know in the knowledge that then the Sylphs are entitled in their desire for peace. Фу, блин. Во мне либо слишком много медовухи, либо слишком мало кофе, либо я стримлю уже 6 часов. Этот квест меня заканывает. Не, меня в основном... Мне очень не понравилось, что меня за каким-то хреном отправили в Лим-Соломинцу. Хотя весь сюжет крутится внутри Гридании. Из-за ее границ не выходят. С каким-то фигом отправили к этому искать этого торговца, который трижды менял свое местоположение. Потом помогать ему варить бухло, чтобы он привез его обратно. Зачем? Я считаю, что для не знающих основ лора FF, в общем, тут понять моменты будет нереально. Не знаю, пока все понятно.
некоторые геймплейные выборы, решения непонятно как. Вот эта часть поездочка в Лим-Соломицу, а в основном все понятно. Наоборот, мир и персонажи шикарно сделаны. А пока что все, что видел. И по озвучке у меня только одна претензия на данный момент, это Милфина. Мне очень не нравится, как она озвучена. Но я слышал в следующем обновлении, по сути, да. Там меняются актеры озвучки все, поэтому... Wishing to have read this one has written down the feelings of those ones. Please see that those feelings are conveyed to Horned One Kan Isana. Тут сразу 4 озвучки зашиты. Круто. And with that, I believe we can lay the matter to Ramu next. That Sylph Elder's very reasonable, I must say. You can learn a lot from him. Was that a jab? If so, I feel it only fair to observe that one of us wouldn't recognize a reason if it's punched on the nose. Did I say fair? I meant reasonable. В японском Минфире Миюки Савашира, в смысле, так. В японской версии Минфилию зовут Миюки Савашира? Или Миюки Савашира это актер озвучки? Это актер озвучки. Окей. Тогда мне ни о чем не говорит. Ну, лучше. Не, я с английской озвучкой играю, потому что я английский хотя бы понимаю. Anyway, и я хочу вливаться в суть вещей, не читая абсолютно все, а еще и слушая хотя бы то, что озвучено. А, еще говорят, потом будет больше озвучки, что тоже хорошо. Это первый финал, который я играю. Anyway, we're going to head back to the Walking Sands and tell Minfilia about it. Fear not. We'll be sure to mention the instrumental part you played in all of this. And while we see that, we should appreciate if you would deliver Frix's message to Elder's Nest. Да, конечно. Elder Flixio, we humbly thank you for your time. It has been an honor. The honor is all is this one's. Together, us the walking ones of Gridania and these ones find a way to live in peace and prosperity. Покеда. Меня с собой не возьмут, главное. Please wait. Walking one Jmacha. Maiha. This one has yet to give Walking One a token of this one's appreciation. Wow. Интересно. When these ones summoned Lord Ramu, those ones were gifted this crystal. This one would now bestow the crystal upon Walking One as a symbol of the one's trust. Однако, первый кристалл, который мы получили не через бой. Интересно. Ooh. Here, little thing.
Половина есть. Ну, побили того пучка, которого Махабрей бафнул. Да, ну кристалл-то был не у него, кристалл был у него. У Фриксио. This one was not mistaken about Walking One. Walking One is destined to walk a fate far crueler than this one can imagine. Oh, нет. A brilliant light from within Walking One envelops the crystal. This one saw. Mark this one well. The crystal will one day be of use to Walking One. Walking One must keep this crystal safe at all times. Я не говорю, что просто так дают, я говорю, что дают без убийства правила. Before Walking One returns to Gridania, this one would ask Walking One to watch touched ones. Ладно, почему? So long as touched ones are not troubled, touched ones will not make trouble. If Walking Ones witness touched ones making no trouble, I hope Walking One can testify to Walking Ones on Gridania that those ones mean no harm. Ooh. Those ones' homeland is fraught with danger. These ones march down safe places to look out for touched ones. Такая ненавязчивая подсказка выделения цветным шрифтом. Ну и хорошо, иначе я не понял. Так что спасибо на этом. Не нужно выбрать это место. Не нужно. Окей. Квашеная капуста. The temple's Sylph in the distance. You do not sense that they pose a danger if left alone. Okay. Не кажется ли они с волшебными палочками там летали? Кажется, мне они с волшебными палочками летали. Нью Гридания. Знаете что, да, телепортусь. Эй. Примерно на 35-х уровнях сюжетки после 40-го снова стало интересно. Не, мне все еще интересно. Меня возбудил один конкретный момент. Это совершенно ненужное путешествие. Эй, привет. If it isn't you, how went the meeting with the Sylphs? Отлично прошло. Они согласны не вызывать бога, который порушит все и вся. Потому что он уже вызван.
Вроде. A message from the Sylph elder himself, if I may. So the Sylphs have no desire for conflict, nor do they intend to summon Ramu. Okay. Лишний призыв. Все правильно я понял. And so long as we leave the tempered ones be, we need no fear any aggressions on their part. The elder of Sincere will be overjoyed to hear that the Sylphs have welcomed our overtures, and then acknowledge that they bear to us no ill will. We may channel our resources towards striking the more conspicuous threats to our security. You have done this nation a great service, my friend. On behalf of Gridanians, I give you my thanks. Пожалуйста, давайте теперь деньги. Ибо деньги. О, еще 10 телепортов. Класс. Да, пожалуйста. The stealthy folk have long been friends to Gridania, and the more thought of being at war with them, pain the elder Silurids, the mere thought of being at war with them, pain the elder Sincere to no end. But owing to your efforts, shall be able to restore either. Being the benevolent soul that she is, my lady will surely try to find a way to reverse the tempering process. Once again, I thank you. And the science... Кстати, Эти потомки седьмого восхода убили кучу... ну, не кучу, а кучку бойцов этого бессмертного пламени, потому что их тронул Ифрит, в кавычках. Почему просто не... А хотя, да, логично, если их просто засадить в тюряшку какую-нибудь, то просто их существование будет способствовать призыву Ифрита, потому что они тронуты им... Ну, ладно, логично. Ладно, неважно. С другой стороны, почему тогда мы ничего не делаем насчет тронутых этих кабачков? Раз их само существование способствует призыву их божества. Вопросы? Once again, I thank you. The signs of the Seventh Dawn not offered to mediate between our people, suspicion and doubt may well have led us into endless conflict. Pray pass on my regards to Lady Minfilia. Hello? Hello? Maiha? Can you hear me? It is I, Minfilia. Ida and Papalimo returned some little while ago, and they wasted no time in regaling me with a tale of your exploits. Thanks in large part to you, the name of the one primal may be struck from our list of enemies, and the Gridanians may turn their attention to more pressing matters. Well done. Alright. Все-таки думаю, что то, что я выбрал Улда, оно правильно было решением, потому что Гридания уже избавился от одной из проблем из трех. Тут все обошлось. Уже хорошо. Ну, уже лучше. Okay. Yet the end of the tale is but the start of another. Pray return to the waking sense at the earliest convenience. I would apprise you of the present situation in person. Они призывают другого Праймала. Кто это другой призывает какого-то другого Праймала? Кто у нас там остались? Гаруда, Титан. Кого вы еще говорили? Левиафан. Все? Гаруда, Титан, Левиафан? Вроде да.
Ну еще Ромуха, это так. Его не призывают, так что с ним проблем нет. Speak with Tataru. Тыщ. Татару! Иди сюда. И... Well, if it isn't my favorite adventure, welcome back, Майха. Да, привет, Татару. Lady Minfilia awaits you within the solar. Please enter at your leisure. Ну, я сейчас тогда и зайду туда. Либо почему бы и нет, что меня останавливает. Кроме того, что медовуха окончательно кончилась. Вы! О, ты! I'm given to understand that the matter of Ramu has finally been resolved. Alfana. I fear the result bespeaks a permanence we cannot rightly claim. Yet I am well satisfied. Это книжка? Satisfied that the Lord of the 11 will not trouble us in the foreseeable future. Your satisfaction is assurance enough for me. How far is the investigation? Well enough. Tranquil is sparing no effort. There are many and one, just as you suspected. Their purpose, however, elude us still. I see. I have been meaning to ask, but is Alisail quite well? I feel as if I have scarcely seen her in recent days. Oh, you haven't, and nor have I, alas. Alisaia has chosen to walk her own path, stubborn girl, but you may be assured that our destination remains the same. And on that note, I take my leave on you. I trust the Baldesion report will serve you well. I take it we can proceed as discussed. What do you ask? You scarce need my permission to act? Кто, блин, ты такой? И кто, блин, такая твоя сестра? И какого фига? Тут мое лучшее предположение это то, что они наследники трона 4-го города, который был уничтожен этой империей. It is good to see you again, Имайха. Да, вас тоже. I have been looking forward to congratulate you on your triumph in the 12th Wood. Owing to your efforts, conflict has been averted. Truly you have done the science proud. А то, что вы без меня делали? True that we can strike Just that we can strike Ramov from the list. Я не согласен. Мы его не убили. Интересно, что более опасно? Если
зверолюди призовут своего праймала, мы его убьем, и они заново начнут его призывать, либо если мы сделаем вот так вот, мы ничего, мы просто оставим их наедине с самими собой, не будем их трогать, изолируемся от них, и если их не беспокоить, они, по идее, не будут беспокоиться и не будут пытаться призвать своего праймала. Итак, будут меньше пытаться. Типа, что выигрывает больше времени? So, who's next? The Sahaja or Leviathan? The Lord of the Wall has not answered his minions' call of late, nor is he expected to do so in the near future. While the Sahajan remain as aggressive as ever, they lack the quantity of crystals required to call forth their god. As with the Sylph, we can leave them to their own devices, for a time at least. Окей, Сахаин слишком разрознены. Они могут раздобыть кристальчики. For a time. Без repeated. We can all afford a full... we can ill afford a full complacence. Здесь не согласен. It is as Ishtal says, unless we know the minds of the beast tribes, we cannot predict with any certainty when next primal will return to plague the land. This being the case, we must proceed with as much haste as prudence allows. Anyone on Titan? The Maelstrom keeps the kobold under constant observation. We shall hear from them alone. You may depend on it. Indeed. So then, of all known primals that have been active in recent times, we are left with Garuda. Gridania. Wait, I mean Garuda. Who's the primal of the exile who live near Gridania? Yes, that's what I meant. So many mouths to cover. Will that there were a more efficient way to conduct our surveys? Well, he's still with us. We should not long have wanted to more practical solutions. У нас два инженера. Вперед, может, они что-нибудь надумают. She's not around here. What is the word? What is the word? Are you chief? But one sure step at a time. Henceforth, the Order of the Twin Adder will handle all matters pertaining to the Sylphs under the sage guidance of the Seed Seers. I bid you all enjoy a moment respire. You have earned it. Не знаю, заслужили мы ли этот отдых. Просто сходили, поболтали с кабачками. И спасли старую капусту. Is there something else, Меха? Оу, да, чувак в черном костюме. Я совсем забыл про него. Pardon? A man named Lahabrea? Sporting a red mask and robed in black? 12 preserve. Prior to the calamity, the Asians took great pains to remain hidden. Why would they choose to cast off their veil of secrecy now? Yeah, this body's ill. We must take advantage of the presence in primal hostilities and investigate the Lahabrea. Learn all we can of him
and his designs. I read through this. Oh, нет. Эй, Татару! Татару? Что случилось? Окей. О, привет. Силф? In Thailand? At long last, this one finds a working one in my ha. This one is the most dependable of those ones. Is sent by Elder One Felixio to help working ones. Oh, нет. This one is called Naraxia. This one comes as a friend. Others ones be friends. Nice to meet you, Naraxia. Окей. Это просто их представитель. Я так понял. Я надеюсь. Надеюсь, ничего не произошло. Поговори с Минфили. Я только оттуда. Yes, Tataru is as ready to express her fright as she is to express everything else. Not all of us are forged in the same steel as you, I'm afraid. But it takes all kinds to make a family. Oh, блин. Oh, блин. Oh, блин. Знаете, я много слышал, что история Final Fantasy XIV очень хорошая. И что-то я боюсь того, что они делают из этой группы семью. Потому что, во-первых, у них, блин, получается. В этом случае, Ештола мне нравится. Она выглядит умным, расчетливым, немного дерзким персонажем, что прикольно. Ида такая довольно-таки, я бы сказал, не сдержанная. И папа кто-то там ее просто компенсирует, что интересно. Ну ладно. В общем, я думаю, что я беспокоюсь, что они делают из этого семью, чтобы потом аккуратно один за одним их вычеркивать. И, блин, это будет хорошей историей. Потому что хорошая история должна задевать за живое в том или ином смысле. О. But it takes all kind of to make family, and it presses me to no end to see ours continue to grow. One by one, the people of Orzia are beginning to unite my heart, down to the hope that shines within you. Yet a darkness threatens to engulf this light. Never have I doubted Asian's presence, but that they have grown so brazen and to carry out their work in plain sight fills me with a sense of deep foreboding. И денежки, и порталики. Back to the wood. I'm afraid there is no rest for the weary in my heart. We must delve further into the motivation of the masked man, the Asian known as La Habria. This is an ideal moment to do so while our hands are not bound dealing with another primal. At present, we know little and less about Asians.
Only the destruction followed in their make. I should not be surprised if there's been behind this chaos and rest the realm. If Amirs prove to be reality, we must do all our power to stop them. То бишь мы, по сути, в составе хороших иллюминати, а эссенсы, они типа плохие иллюминати. И мы типа будем сражаться. Окей. Well, I sent word to each Grand Company to solicit cooperation. The Immortal Flames responded to the effort that they have information on a potential sighting. This is intelligence that we can ill afford to ignore. Go speak with Flame Commander Swift and the Fellows of Flame in Ulda to inquire further. How you go about the investigation, whatever, I leave wholly on your discretion. But whatever you do, never forget that we are dealing with the unknown. You cannot take too many precautions. Be safe in my hair. Хорошо. И все. Ты что здесь делаешь? А вы кто такие? Тебя, я, кажется, видел. Ты раньше здесь где-то сидел. Или Анжея. Science supplier. Potions. Huh. О, ремонт. Да, ремонтирую все. Вау. Нормально, народу все больше и больше. Он на втором этаже начнет появляться. Кстати, куда подняться? Стоп, там вообще двери есть там. Есть там двери? Там дверей нет. Да, там нет дверей. Окей. Наверное, это персонажи из других вступлений. С других классов, где начинаешь, может, там их встречаешь. Привет, Атару. Ту-ту-ту-ту-ту. Или ну его, может, телепортнемся сюда, 81 его всего. Вместе с птицей. Появился без птицы, жаль. О, неплохо вылет. Очень неплохо вылет. Кстати, что еще я могу купить за то, что у меня насобиралось? Особенно ничего. Гримуар могу купить. Он хуже моего.
одежку купить, которая хуже моей, материалы, которые мне нужны. Вот. Много бесполезного всего. The Masked Man? Ah, you come on behalf of science, of course. Yes, as we already relayed to Lady Minfilia, there has been a sighting of this rock near about eastern Tanamal. The brass blade stationed at Highbridge described him as in detail when he alerted us to suspicious activity. I'd point you to the witness, but I'm afraid he died not 2 days ago. Slain by a marauding horde of Quicken. That can be a cruel mistress. But don't be too quick to despair. Being situated on a trade route, Highbridge sees its fair share of travels. Folk are always coming and going, and some among them may have got a glimpse of your target. You could of course want to speak with a merchant named Hihibaru. The fellows also always start for customers, and he'd be no doubt welcome your attention, whether or not you have coin or the mind to spend it. Насколько далеко? Там? Это что, да? Очень яркое солнце. Класс. Кажется, самый ясный день за все время, что я играю пока что. Еще на своих двоих. У меня курица есть. Что ж ты такое? Ну ладно. Он отправляется вниз. Покеда. Хибару, кто бы сомневался с таким-то именем. Welcome to Highbridge Adventure. Whatever you seek, Hihibaru can provide it. Probably. You're after a masked man? I'm not sure I have one of those in stock. Oh, you're after a masked man. Why didn't you say so sooner? Such an individual might have featured in one of the many rumors I've heard. If you lied in a while, may help you learn a thing or two, eh? О, это что? Розовая краска? Да, пожалуйста. When the order of Nilthal began excavating the ruin below, I had hoped that Highbridge would turn into a bustling hub for pilgrims, but thanks to the nigh-endless beastman raids, folk are too afraid to come within a malm of the here. I sold everything I own to get my venture started, and I'm loath to give up without making an earnest effort to stick it out. But if things keep going as they are, I'll be bankrupt before the moon is still. Won't anyone do me any good though? No. For my business to survive, I need business. Speaking of which, perhaps you'll be
you'd like to browse my wares. Spend a bit of coin to help a struggling merchant. The maskman? Bah. I'll take you, bloody maskman. I know what I said before, but Twiggy rumors are all I've got. If you want to know about him, go and ask the other merchants. Серьезно? Серьезно? Даже нельзя его подкупить? Я бы даже согласился его подкупить. У меня есть гил. Немного, но есть. С другой стороны, 40 тысяч гил уже. Ah, I've heard tell of the Masked Devil. Him has been appearing not only around Highbridge, but also around Thunderland too. And I have reported seeing him to convince me he's more than a fragment of the imagination, but little is known about him otherwise. А, чел существует, кто бы мог подумать? Кто бы сомневался? Ты не пойдешь? Тут далеко падать. Тут очень далеко падать, чел. Ты это аккуратно. On the trail of the last man? I've heard of him, but only in hushed tones and faint whispers. It said he wears a black hooded robe and looks right suspicious. And that's about all I can say, little though it is. Wow. Okay. А, серьезно? Говорит с моей спиной. Have you seen a maskman wearing dark robes? No, I haven't. Nor do I wish to. Business is bad enough without shady characters lurking about. I have been giving Highbridge a wide berth because of all the quicken raids. None but the most devout of pilgrims are willing to come here anymore. Okay. Что насчет торговца здесь? Что насчет торговца здесь? Ха. Ну-ка. It said he wears a black robe and... Oh, не туда. Я обратно к тебе вернуться. Может выполнить все-таки этот квест? Judging by your expression, I think you didn't learn much of use. Look, I'm sorry for my rudeness earlier. It's just that things are tough for us merchants at the moment. The quick-turn rates are so constant, so organized, we're beginning to suspect that someone is orchestrating it all. I tend to put my own welfare first, like most of us do, but that doesn't mean I'm a bad person. I promise to keep an eye out for our masked man. For your masked man. If I see or hear anything, you'll be the first to know. Он умрет.
I finally got some honest to God information on your bossman. Why so confident? Because I saw him with my own 2 eyes. Когда ты успел? Я никуда не отходила. I was out for evening stroll, minding my own business, when I noticed a column of smoke rising from a cliff over the falls point. Curious, I took myself there to find a masked man. Your masked man, I'm sure of it, standing by a fire. As if an answer, some query appeared soon after, and the group began talking in length. I'm afraid I was too far out of earshot to hear much of anything. After the group had dispersed, an idea came to me. If you were to use this smoldering coal to start a fire, you might be able to arrange a similar meeting. It will be dangerous. I shouldn't doubt. But you've proven yourself more than a match for a pack of rats. So, what do you think? That's some sound, reliable information, even if I do so say so myself. All worth all the lightering about you've been doing. What do you say? Да, погнали. Это где? Это там? Окей. Прогресс сразу. Он не попросил нас отправиться куда-нибудь на другой конец света, чтобы, я не знаю, принес ему забытый кувшин, который к этому моменту уже перепродали 3 раза, и поэтому я должен выследить нового владельца и уговорить его, прежде чем верну его. Не, ничего подобного. Просто немного погуляли недалеко и бам. Эй. Меня все еще припекает после того путешествия. Sweet. Sunny, funny, sweet. Yep. Эй. Хватит. Горячее солнце пустыни, палящий песок. Back so soon? Are we able to find any clues leading to your maskman? The scroll. It bears a prayer to Hulk the Destroyer. In case you're familiar, Hulk is the guardian deity of Alamigo, which is currently under Garlean rule.
It's highly uncommon for folk of other nation to revere him. I urge by last guild that your Ascent was Alamigan. It seems this masked man of yours is very well connected. I must confess, the merchant in me invites such diverse network of contacts. The self-same merchant also senses danger ahead, and darkness besides. Are you certain you'd rather not take things nice and slow here at Highbridge? Да. А это что за... Это новый чел? Это что? Ой, еще краска. Ну, мне краски дадут. The Megan bandit you had run-in with is somehow connected to your masked man of mystery. So it stands to reason that if you want to pick up the trail again, you should head towards a little Alamigo over in southern Tanalan. Just so you know what to expect, the settlement is the favored destination for those refugees who couldn't, well, adapt to life in Ul'dah. The herds of denizens are said to be barren in the wasteland that they live in, and for all innate and purposes, it's a lawless place. Be prepared for no so warm welcome. No, I'm not certain how much help it will be, but it just so happens I have a daughter who has relocated to Little Alamigo. Her name is Hihira, and it shouldn't turn to seek her outright. And while you have your attention, I'd be obliged if you could send my love. Not a day goes by when I don't think of her. I suppose this is it then. I hope that you would linger here for a while. Call some fiends, spend some coin, that have you. But something tells me you're destined for greater things. Whatever it is you end up, I wish you the best. Another day, another 100 pilgrims not come into Highbridge and parting with their coin as they should. But enough about my guarantees. Oh, have you chanced to meet my daughter at Alamiga? She's ever been a dreamer, my hero. And Headstone besides, I've long given up on having her obey me. It's enough to know that she's alive and well. Я думал, с ним поторговать можно. Я надеялся, что с ним поторговать можно будет, но нет. Пум. Кстати, мне отправляться в Ламига. Знаете что? Я стримлю уже очень-очень много, поэтому... Давайте-ка я все-таки на сегодня закончу. А то я откровенно голоден. Последний час я сижу без питья. И позади 7,5 часов. Пора, я думаю, отдохнуть. Пора завязывать на сегодня. И вернусь в следующий раз, который будет, скорее всего, завтра. Так, сейчас посмотрим, где тут можно было устроиться, поспать. Гильдия искателей приключений. Отряд Adventures Guilds. Спасибо за стрим, спасибо, что залили. Я надеюсь, что завтра получится стрим. Посмотрим. Загадывать не будем. Если завтра не будет, то это уже до следующих выходных. Рикучан.
А где тут... Где местные спальни? Кто пускает в спальни? Эй! Ты? Нет, конечно. Ты? Нет, ты Смит, ты учишь всякому. Вот, инкип, нашел. Welcome to adventure. Am I serve you? Return to inn. Место отдыха. Оу, Summoning Bell. Я очень не посмотрел. Have not yet had a retainer. А где их нанимать? Ладно. Что ж, спасибо всем, кто взглянул. Сходи на рынок. Оу. Ладно. Ладно, я схожу на рынок. Ух. Ибо иначе я забуду просто. Иначе я просто забуду. Сейчас посмотрим. Вообще доступно ли это мне все. Гильдия. Exchange. Материя. Sunflow, Катрин. Апотекарий. Трейдкрафт. Ретейнер. Здрасте. Greetings, I take you have come to see me about the retainer. Yes. Ask about retainers, view market tax rates. Normal, reduced. Ooh. Hard retainer. This function is not available on free trial. Почему он этот включит в сюжет? Сколько их всего можно нанять? Чтобы игроки не пропустили фичу. Да, но она же недоступна. Вот так вот пройдешь ты триал, и к тому моменту ты 100% забудешь, что они существуют. Потому что я забыл о том, что они существуют, наверное, через минут 20 после того, как они мне сказали. Я вспомнил только из-за того, что увидел этот колокольчик, который их призывает. Папасу. Тапа-па-тапа. По мне лучше бы просто ограничили число ретейнеров, которые можно нанимать, не знаю, до одного. Было справедливо по мне. Ну ладно. Спасибо всем, кто взглянул. Спасибо всем, кто пообщался со мной в чате. Удачи, до встречи в следующий раз.